ஸோ கைஸ் நம்ம லைவ் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வந்தாச்சு. ஆக்சுவலி லைவ் போட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுல. அதுவும் திரும்பி அதே ஜென்சின் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். சாரி கைஸ், நாளைக்கு ஒரு நல்ல கேம் எடுத்துகிறேன், அந்த ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன். கேட்காதீங்க எப்படா ப்ராமிஸை கடைப்பிடிப்பேன்ட்டுலாம். கண்டிப்பாக நான் கடைப்பிடிக்கிறேன். நாளைக்கு ஒரு நல்ல கேம் கண்டிப்பாக எடுத்துகிட்டு வரேன். ஆக்சுவலி கொஞ்ச நாள் லைவ் போட முடியாமல் போயிடுச்சு, சில பல காரணங்கள்னால மன்னிச்சுக்கோங்க. அதுக்காக ஒரு பெரிய மன்னிப்பு கேட்டு லைவ் இன்னைக்கு தொடங்கிடுவோம். ஸோ யா, நான் உங்கள் ஃபேத்தம், நீங்கள் பார்த்துக்கு நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வாங்கினா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் செட் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஜென்ஷின், அதாவது ஜென்ஷின் இம்பேக்ட், ஒரு ஆர்பிஜி கேம். ஸோ யா, அதில் பாதி இது முடித்தோம். இது 14வது பாட்டு. இதுக்கு முன்னாடி இருக்க பாட்டுலாம் நீங்கள், அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இந்த லைவ் ஸ்ட்ரீம் நீங்கள் செக் பண்ணலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்க டைம் இருந்தால். அதுக்கு உங்கள் ஆதரவு தெரிச்சா நல்லாயிருக்கும். ஸோ யா, லைவுக்கு போயிடுவோமா? வாங்க கைஸ். அதாவது கேமரா இதை மாற்றிட்டேன். நமக்கு ரவுண்டு வச்சேன், ஒழுங்காக வரல. ரவுண்டில் இருந்து பாக்ஸ் போயாச்சு நம்ம. என்ன கைஸ், ஜொலிக்கிறேன். இருங்க, ரைட் வேணா கம்மி பண்ண விட்டுறேன். பக்தி பயமா வந்திருக்கேன்னு நினைக்கிறீங்களா? வீட்டில் சாமி கும்பிட்டாங்க. ஓகே, இந்த கேம் லைட்டா லேக் இருக்கு. இருங்க கைஸ், காட் ஆஃப் வார் பண்ணுன்னு நினைச்சு எல்லாம் ஒழுங்கா எல்லாம் போய் தான் கைஸ் மிச்சம். என்ன பண்றது, நானும் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணேன், கிடைக்க மாட்டேன்ருச்சு, வர மாட்டேன்ருச்சு. யா, சரி வாங்க போ. பீட்டர் பேன், ஆய் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். போய் படிக்க வேண்டியது படிக்காமல் விட்டேன். நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக ஒரு மாடரேட் வந்திருக்காங்க, நைட் பாட்டு. ஸோ ஆக்சுவலி நைட் பாட்டுக்கு ஏதாவது பேர் வைக்கலான்னு பார்த்தேன், ஆனால் வைக்க முடியாமல் போயிடுச்சு. நம்மளால வைக்க முடியாது போல். சரி, எதுக்கு இவங்கள்ட்டலாம் சண்டை போட்டு நம்ம டேரெக்டாக களத்தில் இறங்க வேண்டியதுதான். சரி, இந்த கொஸ்ட்டு இதில் தான் விட்டோன்னு நினைக்கிறேன், ஜேட் பேலஸு. ஓகே வாங்க போ. டேய், ஏன்டா ஜேட் பேலஸ் அங்கே தூக்கிட்டு போய் வச்சிருக்கீங்க? எப்படா நான் வருவேன்? பாவிகளா, ஏதாச்சும் பறக்கிறதுக்கு கருவி கொடுத்து வச்சிருக்கீங்களா என்ன? என்ன கைஸ், மேலே தூக்கி வச்சிருக்கான். எப்படி போறது? எனக்கு ஜென்ஸ் இது உதறிங்களா, இந்த பார்க்க ஒரு நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா டக்குன்னு ஸ்பீடாக போகிறது. நீங்கள் பாருங்க, அதில் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு எனக்கு. ஜேட் பேலஸ் இங்கே இருக்கா? இருங்க, ஜேட் பேலஸ்க்கே நம்மளால் ட்ராவல் பண்ண முடியுமா என்ன? டெலிபோர்ட் பண்ண முடியுது. லைட்டாக லேக் இருக்க மாதிரி இருக்கு ஸ்ட்ரீமில். ஓ, எல்லாரும் ஏற்கனவே உட்காந்துட்டாங்க. எப்படா கட்சின்னு ஆரம்பிச்சு? ஜேட் சேம்பர்ல ஒரு பேங்க்வேட்டை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அட்டன் பண்றேன் அப்படின்றா. சாப்பாடுலாம் இங்க செமையா இருக்கு. சிடிஜி தமிழ், எங்க அண்ணனுக்கு ஒரு வணக்கம். வணக்கம்யா, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நீங்க இருக்க எல்லாருமே என்னோட முக்கியம் வாய்ந்த விருந்தாளிகள், அதனால நீங்க இங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் அப்படின்றாங்க. நீங்க சரி, சரக்கு அடிக்காதீங்கன்னா வேற ஏதாச்சும் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிங்க அப்படின்றாங்க. ஏதாச்சும் சின்ன ஒயின் குடிச்சாலும் பரவாயில்ல. அதாவது இந்த ஜேட் சேம்பர்ல இருந்து ஒரு நல்ல வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றா. ஓகே, நீங்க தெரியும்.
கேள்விப்பட்டீங்களா? மிஸ் யூன் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ண போறாங்களா இன்னைக்கு? அதாவது அந்த ஒருத்தி பாட்டு பாடுற மாதிரி இருந்தால சிட்டி ஜெனே அதிசயமா ஸ்ட்ரீமுக்குலாம் வந்திருக்கு. ஓ நாளைக்கு ஸ்கூல் உண்டா லீவா? அந்த அதான் இவன் சொல்றான் மெயின் அந்த நான் இங்க வந்தது காரணமே அதான், நான் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்பவும் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. பெரிய ஹார்ட்கோர் ஃபேனா இருப்பான் போல. அதாவது டிவைன் டெஸ்மல் ஆஃப் டெவஸ்டேஷனை வந்து அவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ண வராங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். அவங்க அப்பாவால் எழுதப்பட்ட ஒரு சாங்கு மாதிரி போல. அதை கேட்கறதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கு. அப்படின்னா இருக்கு நான் லீவு. ஓ நீ லீவு போட்டியா? அட்டண்டன்ஸ்ல கை வச்சிட போறாங்க பார்த்து. அது காலேஜ்னா பயப்படலாம், ஸ்கூல்னா போட்டு விட்டுருவாங்க. பாருங்க மிஸ்யூன் ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டாங்க. வெப்கேம் இன்னும் பெருசாக்கி இருக்கலாமோ? அதாவது திடீர்னு ஸ்க்ரீன்ல வெளிச்சம் அடிச்சுன்னா மூஞ்சி பள்ளீர்னு ஆயிடுது. என்ன சவுண்ட் வர மாட்டேங்குது? அலாஸ் அன்பான ரெண்டு இதயங்க இது ஆத்மாக்கள் சாவால பிரிக்கப்பட்டன. என் ஆள் ஸ்டோரி கேம் பண்றேன்னு சொல்லி உயிரெடுக்கிற புது லேப் வேற வாங்கிட்டான். அதான் ஃபீவர் வந்துருச்சு 101. ஆஹா வரும் வரும். பாட்டு ஃபாஸ்டா போகுது, அதனால டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியல. ஹூ இஸ் திஸ்? எல்லாம் நம்ம பையன் தான், நைட் பாட்டு, புது பாட்டு. நம்ம சேனலுக்கு சும்மா லைவ்ல கமெண்ட் இல்லாமல் இருந்தால் இந்த பையன் நமக்கு கமெண்ட் பண்ணி தருவான். வணக்கம் வணக்கம், நான் உங்கள் நைட் பாட். மறக்காமல் அந்த லைக் பட்டன் தட்டி விட்டுருங்க. எல்லாம் நம்ம டைலாக்லாம் பார்த்தீங்களா பாட் எப்படி கரெக்டாக வந்து பேசுதுன்னு. என்னது சைனீஸ்ல பேச? நான் டிரான்ஸ்லேட் மாத்தலையே. என்னதான் இருந்தாலும் என் ஜாவ்ரீஸ் மாதிரி வராது வராது வராது. பெரிய டைனோசர் அழிச்சது பிறகு அமைதி திரும்பி விட்டது. கொக்கு திரும்பி வந்து வெளிச்சத்தை தந்து போச்சு நண்பர்களுடன் இப்பொழுது வீட்டில். ஏதாவது தப்பா எடுத்துக்காதீங்க, என்னோட பாட்டு திறமை அவ்வளவுதான், மன்னிச்சிருங்க. என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் நினைச்சேன் நான் நல்லாதான் பாடினேன்னு. நல்லாதாம்மா பாடினேன், ரொம்ப அழகா இருந்துச்சு. பைமான் கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா இருந்துச்சு அது. ஓ ரொம்ப நன்றி. வெல்கம். ஓ உன்னோட நன்றி மூலியமா டிவைன் டைமென்ஷன் ஆஃப் டெவஸ்டேஷன் இன்னும் நல்லா உற்சாகமா இருந்துச்சு அப்படின்றாங்க. அதாவது ஒரு நாடகத்துக்கு ஒரு முடிவு இருக்கலாம், ஆனா வாழ்க்கைன்றது போய்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றா. அதனால நான் உன்னை நம்புறேன், நீ லீவ் ஆர்பல உனக்கான ஒரு விஷயத்த நீயே கண்டுபிடிப்பா அப்படின்றா. ரொம்ப நன்றி அதுக்கு. நான் நினைக்கிறேன் நான் அதாவது அந்த வாய்ப்பை கண்டுபிடிச்சேன், நான் மாறுறதுக்கான வாய்ப்பு அப்படின்றா. விஷயம் சரக்கு அடிச்சிருக்கேன், நான் உங்களை பார்த்ததுல சந்தோஷம் ஆனா அப்படின்ட்டு. இந்த முடி தலை வெள்ள முடி வச்சுட்டு இருக்க பார்க்க ரொம்ப பெரிய விஐபி மாதிரி இருக்கா அப்படின்ட்டு. ஓ பார்க்க அடாப்டர்ஸ் மாதிரி இருக்கா.
பேந்தம் கிங்ஸ் எக்ஸ் பேந்தம் சிங்கரா? இல்லை பேந்தம் சிங்கர்லாம் கிடையாது, பேந்தம் கிங்ஸ் தான். வேணாயா? ஓ, நீ தான் இந்த ஆப்ராலேருந்து வந்த பொண்ணாச்சா? அந்த டைமண்ட் ஓ, இங்கே பாரு வேற யாரா இருக்காங்க, அந்த டிராவலர்ஸ்லாம் இருக்காங்க. சரி கைஸ், சரி நானும் சரக்கு அடிச்ச மாதிரி படிச்சுட்டு இருக்கேன். கண்டிப்பா நீங்க வந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்றான். சீக்கிரம் நான் ஒரு சேர் மட்டும் எடுத்துறேன். நம்ம எல்லாம் நல்லா பேசி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றான். சரக்கு அடிச்சா வெளியே போடா அப்படின்ட்டு. அப்படி இல்லைனா நீங்க எங்களை தனியா விடலாம். உன்னோட ட்ரிங்க்ஸ் நீயே தனியா குடிச்சிட்டு போ அப்படின்ற மாதிரி. ஓ, இதெல்லாம் ஏற்கனவே பார்த்துமே இருக்கே. ஓகே ஓகே இல்லையா, நைட் பேட்டுக்கு ஒரு கமாண்ட் போட்டு வச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு நீ கொடுக்குற சேட் பண்ற அப்படின்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். என்ன சொல்ற நீ? செங்கா அமைதியாரு அப்படின்றா. ஓகே, the grand returns of the wind quest completed. ஓகே நியூ quest ஒன்று இருக்கு. ஆக்சுவலி இது வேற என்ன சைடு quest மாதிரி வருது. சைடு quest மாதிரி இருக்கு. ஓகே, அது முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அதாவது இதுக்கு போவோம். பேர் என்ன? இந்த ஹார்பர். இது பேர் என்ன கைஸ்? இனிசுமா. கென்ஜிரோ மஹிரு வேற இந்த பாத்ரூம். என்ன அது? அந்த அயாக்கா நம்மள்ட்ட சொன்னவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படின்றா. எதுக்கு நீ இதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? திடீர்னு இவ்வளவு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஏன் விட்டுட்டு போற அப்படின்றாங்க. கண்டிப்பா ரொம்ப சடனா இருக்குது, இதுக்கு நாங்க தயாரா இல்ல அப்படின்றான். ஓ, அதாவது குழந்தைங்கன்னா நீ அவங்கள வெளியே கூட்டிட்டு போய் விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப ஆசையா இருக்காங்க. ப்ளீஸ் இதை நீ திரும்பி யோசிச்சு பாரு அப்படின்றாங்க. அதுதான் அயாக்கா சொன்னவனா இருக்கணும். வா போய் பார்ப்போம். இது சிடிஜி, அது பேர் என்ன? இவன் இது புரினா விட்டுருக்காங்களா? புரினா நம்மளால எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா கைஸ்? புரினா வாட்டர் பவர் போட்டு. டக்கேரோ என்ன இங்கே பண்ணிட்டு இருக்க? ஓகே, தாத்தாட்ட பேசுவோம். என்ன ஆச்சு? விஷன் ஹண்டர்ஸை பற்றி நீ ஏதாச்சும் கேட்கணும்னு நினச்சினா, அதாவது என்னோட ஒப்பீனியன் கேட்கணும்னு நினச்சினா, அது கிளியராக இருக்குது. டெஜிமான்றவன் எந்த தப்பும் பண்ணலை. எப்படி இருந்தாலும் அவனோட விஷனை கன்ஃபெஸ் அதாவது இது பண்ணிட்டாங்க, பிடிச்சி எடுத்துட்டாங்க. ஓ, அதுக்கப்புறம் அவன் ரொம்ப வித்தியாசமான ஒருத்தனா வந்துட்டான். என்னால் அது முழுசா புரிஞ்சுக்க முடியல, ஆனால் என்னால் சொல்ல முடியும் அவனோட முக்கியமான ஒரு விஷயத்த அவன் இழந்துட்டான்னு. அவன் அவன் ஒரு சும்மா நடந்து போறதுக்கு போனான் தனியா. வில்லேஜை சுத்தி வந்தான் நிறைய தடவை. ஓ, திடீர்னு அவன் அனௌன்ஸ் பண்ணா அவன் ஒரு வாண்டரரா மாற போறேன்ட்டு, அதாவது வெளியே போயிட்டு லீவ் நான் இங்கிருந்து கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு. ஓகே, உண்மையை சொல்லணும்னா அவனை இங்க வச்சிருக்கிறது நல்லதா இல்லையான்னு எங்களுக்கு தெரியல. அதாவது அவனை இங்க வச்சிருக்கிறதும் அதே மாதிரி சரியில்லை. அவன் ஒரு தொலைஞ்ச ஒரு ஆத்மா அப்படின்ற மாதிரி. அவன் பாக்குறது இங்க ஒரு நல்ல மதிப்பான ஒரு ஆள் போல அப்படின்றாங்க. பாட்டி நீங்க சொல்லுங்க. ஓ, நீ இங்க டெஞ்சிமாவை கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு, அதாவது இங்க இருக்கிறதுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணதான் வந்திருக்க போல. என்ன நடந்துச்சு? 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் இங்க வந்ததுல இருந்து அந்த டேஜிமான்றவன் இந்த இடத்த பாதுகாத்துட்டு தான் இருந்திருக்கானா. ட்ரெஷர் ஹோல்டர்ஸ் இங்க இருந்து வெளியே வச்சுட்டு
அதாவது மான்ஸ்டர்ஸ் இங்கே வரதெல்லாம் விரட்டி விட்டு வில்லேஜர்ஸ்குள்ளே நடக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் சரி பண்ணி அவன் நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கான் இந்த இடத்த பார்த்துக்கிறதுக்கு. அவனை தான் நாங்கள் உலகமாக நினைக்கிறோம். ஆனால் இப்போ திடீர்னு அவன் வந்து இங்கேருந்து கிளம்புறேன்றான். நாங்கள் எது எங்களுக்கு தெரியல, நாங்கள் ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டோமா அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க. அப்படி இருந்தால் நாங்கள் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு மன்னிப்பு கேட்போம். எங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் அவன் இங்கே இருக்கணும்னா. கைஸ் டெஜிமா இருக்கணும் தான், மறக்காம அந்த லைக்கை போடுங்க. யாரா நீ அப்படின்ட்டு அவன்கிட்ட போய் கேட்போம். அண்ணே நீ தானேண்ணா? நீ தான் டெஜிமாவா இருக்கணும். திடீர்னு ஏன் வந்து இங்கேருந்து கிளம்பலான்னு இப்போ நினைக்கிறேன்ற மாதிரி கேட்குறான். நான் எதுக்கு நான் போகணுன்றது வந்து கேள்வி கிடையாது. என்ன கொஸ்டின்னா ஏதாச்சும் ரீசன் இருக்கா நான் இங்கே இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறான். இங்கே நிறைய நாள் இருந்திருக்கே அப்படின்ட்டு. உண்மைதான், ஆனால் அதுக்கு நான் இங்கே வந்து இருக்கிறேன்ட்டு சேரலன்றான். ஆனால் 30 வருஷம் முன்னாடி ஏன் இங்கே வர்றதுக்கான காரணமும் அது அந்த 30 வருஷத்துல ஏன் திடீர்னு இங்கிருந்து போவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான். அந்த கேள்விக்கெல்லாம் எனக்கு ஆன்சர், அதாவது பதில் இல்லை. ஆனால் அது வந்து எனக்கு ஏன்னா அதை பற்றின எனக்கு ஞாபகம் எதுவும் இல்லை. ஓ, அதாவது இவனோட விஷன் பவரை எடுத்ததுலேருந்து அவனோட பாதி ஞாபகம் வந்து போன மாதிரி இருக்கான், அதாவது மெமரி. அதாவது கடந்த காலத்தில் எனக்கு தெரியும் நான் இங்கே இருக்கணும்னு நினச்சேன்னு. ஆனா அந்த நினைச்சதெல்லாம் இப்ப எல்லாம் போயிடுச்சு. அந்த மாதிரி நினைச்சதெல்லாம் ஓ, அதாவது ஏன் இங்க நான் இருக்கணும், எப்படி இருந்தாலும் எனக்குள்ள அந்த எம்டினஸ் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். சரி, அப்ப நீ ஏன் இங்க இருக்கணும்னு நினைச்சத வந்து அந்த ரீசனை நான் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தோன்னா நீ இங்க இருந்து கிளம்ப தேவையில்ல. ஆனா உனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லைன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்க போறது இல்ல. நீ கொஞ்சம் நிறைய ஞாபகம் அதாவது ரிமெம்பர் பண்ண பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு எல்லாம் உனக்கு ஞாபகம் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். ஓ, அது எனக்கு ஞாபகம் வருது. கடைசியா நான் டெஜிமாக்கு சில ஃப்ரூட்ஸ்லாம், அதாவது ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தேன். நான் எனக்கு தெரியும் அவன் வந்து ஒரு டைரி, அதாவது டைரி வச்சிருந்தானா, எழுதிட்டு இருந்தானா. நான் ஒரு டைரி வச்சிருந்தேனா அப்படி சொன்னீங்கன்னா அதையும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லையா அப்படின்றாங்க. ஓ ஆமா ஆமா அவன்கிட்ட இருந்துச்சு. ஓ, அப்ப சொல்லியிருக்கானா நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயத்த வந்து நான் நோட்ஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரி வச்சுப்பேன். அது வந்து திடீர்னு ஒரு நிறைய அதாவது முக்கியமான விஷயத்துக்கு பயன்படலாம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த பாட்டிகிட்ட சொல்லியிருக்கான். அதாவது பெர்ஃபெக்ட். அதாவது டெஜிமா இங்கேருந்து போகாமல் இருக்குன்னா அவனோட டைரியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். இது இங்கே தான் எங்கேயாச்சும் இருக்கும், நம்ம போய் தேடும். என்னத்தையோ வந்துட்டு நீங்க மைண்ட் பண்ணலன்னா நாங்க வந்து உங்களை டைரியை கண்டுபிடிக்க விட்டுறோம். அதாவது நாங்க வில்லேஜுக்கு திரும்பி போய் டெஜிமாவோட நிலவரத்தை சொல்லணும் அப்படின்றாங்க. சொல்லுங்க. நம்ம லைவ் 3 பேர் பாக்குறீங்க, மறக்காம அந்த லைக் பட்டன் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி விட்டு அப்படியே லைவ் பாருங்க. இந்த லைவ் பிடிச்ச உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்க ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். தேங்க்ஸ் கைஸ். டைரி இவன்ட்டே கேட்கலாம், ஆனா இவனு தான் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையா. சரி, லுக் ஃபார் த ஆப்ஜெக்ட் இங்கே இருக்கு லாக்ன்ட்டு. இது பார்க்க டெஜிமா டைரி மாதிரி இருக்கே. என்ன இருக்கு நீங்க பாப்போம் வா. இன்னைக்கு நானும் வில்லேஜர்ஸும் சேர்ந்து ட்ரை பேஸ்ன்ற ஒரு சால்டட் ஃபிஷ் பண்ணோம். நான் நிறைய தப்பு பண்ணிட்டேன், அதாவது கொஞ்சம் இது கருகிருச்சான். அது வந்து அதனால நான் வந்து ஒரு கருப்பு ஸ்னேக்கோட கருப்பு தலைன்ட்டு நான் ப்ரிட்டன் பண்ணிட்டேன், அதாவது நடிச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்றான். இன்னைக்கு நான் வந்து தண்ணியில விழுந்த ஒரு குட்டி பையனை காப்பாத்தினேன்.
அதுக்கப்புறம் அவனை காப்பாந்ததுக்கப்புறம் அவன் சொன்னா அவனோட பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் பாம்புவும் இன்னும் வாட்டர் இருந்தானா. ஓகே, அதாவது கடைசி மத்தியானத்துலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மாதிரி தேடிட்டு இருக்கானு, மத்தியானம் ஃபுல்லாக தேடிட்டு இருந்திருக்கானா. அதாவது பான்பு வந்து அவனோட ஒரு அவனோட நண்டுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி. ஓகே, அதாவது இன்னைக்கு பட்டம் விடுறதுக்கு நான் போனேன், அதை நான் சீக்கிரம் முடித்தேன், ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போச்சு, நான் திரும்பி எடுக்க போகிறதில்ல அதுன்றான். அதனால நான் உட்காந்து பார்த்தேன், அப்படியே அது வந்து அப்படியே மறைஞ்சு தூரத்தில் போகிறத. டெய்லி வில்லேஜ், அதாவது தின வாழ்க்கையோட கிராமத்து வாழ்க்கையோட டெய்லி மாதிரி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா. இங்கே நிறைய இருக்கு இன்னும். இன்னைக்கு நான் அந்த கோவிலுக்கு போய் திரும்பி வேண்டிக்க போனேன், அதான் ஸ்ட்ரெயின்னா அங்கே கோவில் மாதிரி கைஸ். ஆனால் அங்கே கொஞ்ச நேரம் இருந்தேன். இந்த ஒனாமரி, அதாவது ஒமாமரின்ற வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேடட் லிட்டில் பட் இட்ஸ் ஸ்டில் மோஸ்ட் ரெசப்ட். ஓ, ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா, ரொம்ப குட்டியாக, ஏதாவது ரொம்ப சின்னதாக இருந்தாலும் அது வந்து ரொம்ப பாதுகாக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டு பொசஷனா. ஓ, இந்த மாதிரி இன்ஃபோ தான் நம்ம தேடிட்டு இருந்தோம். நம்ம அந்த சிறையனுக்கு போட வேண்டியதுக்கான நேரம் வந்தாச்சு. அதாவது கோவில் மாதிரி. ஓ, இன்வெஸ்டிகேட் த ஷ்ரைன். இங்கே தான் இருக்க. ஓ, இதுதான் அந்த ஒமாமரியா டெஜிமா சொன்னது, எழுதி வச்சது. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு. அந்த டிசைனும் கலரையும் பார்க்கணும். இதை பார்த்தா ஏதாவது அந்த குழந்தைங்களுக்கு வச்சிருக்கிறது போல இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா. எப்படி இருந்தாலும் எப்பவும் ஹாய் ப்ரோ பீட்டர் தனி. புரியலையே. அவன் கூட எப்பவுமே இது இருந்துச்சுன்னா இதுல ஏதாச்சும் எலமெண்டல் பவர் இருக்கலான்றாங்க. ஏதாவது எலமெண்டல் பவர் அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். இது வந்து நமக்கு கைவசமா வரும்னு நினைக்கிறியா அப்படின்றா. யூஸ் எலமெண்டல் சைட்டு வந்துருச்சுடா, இந்த வந்துட்டான்ல அப்படின்ட்டு. இங்கே பாருங்க, இது எதுக்கு தெரியுமா விட்டுருக்காங்க வெளியே, இது வச்சு இப்படி வெளியே வச்சா மழை பெய்யும் நல்லா அப்படின்ட்டு. டோரிமான்ல கூட நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அது இங்கே ஒரு டைரி இருக்கு. டைரியா என்ன இது, கட்டையாட்டம் ஏதோ இருக்கு. ஓ, கட்டை தானா. உள்ள யாரு? வெளியே நாங்க, உள்ள நீங்க, வெளியே. ஓ, இங்க இருக்காக்கு அது. பாத்தீங்களா, மழையே பெய்யல போல. எலமெண்டல் சைட் யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா நடு பட்டன் வச்சிருக்கான். உதிரிங்களா, தான் எனக்கு பிடிச்சது. ஆனால் அழுத்தி பார்க்குறேன். அங்கே மின்னுது செடி தருவோம். இன்னும் போய் பார்ப்போம். ஆக்சுவலி இங்கே மேலே பட்டம் இருக்கே, அந்த பட்டம் தான் சொல்கிறாங்க. முட்டை இருக்கு கைஸ். ஆக்சுவலி எங்கே போச்சுன்னு, எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. இங்கெல்லாம் தேட சொல்கிறான், இங்கெல்லாம் இருக்குமோ. பார்த்தா ஏதாவது டெய்ரி மாதிரி ஏதாவது பொருள் பார்த்தீங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த பட்டம் ஒன்று, இதுதான் பட்டம்ன்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இது எங்கே எல்லா இடத்துலையும் இருக்கே. ஏய், தண்ணி விழுந்துட்டேன். சமைக்கிற இடம் இதில் அந்த மாதிரி சொன்னான்ல, இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்தேன். டைரியில் ஏதோ மீன் கருகிருச்சு அப்படின்னு. எலமெண்டல் சைடு கொடுத்தாலே நம்ம பிரச்சனையா இருக்கு.
ட்ரை பண்ணுவோம். முடியல. எலமெண்டல் சைட்டை கொடுத்துட்டாங்க. சனியம் பிடிச்சாங்க. எங்க ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்தா எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. அது சாப்பாடு மூட்டை. இல்லை இங்கதான் உள்ளதான். கைஸ் இங்க பாருங்க, ப்ரூஃப் ஸ்டாச்சு. பாக்ஸ் சாரி. இதெல்லாம் வச்சிருக்கீங்க. ஒரு இது எங்க இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க பாரு. எதுவும் சொல்ல மாட்டேங்கிறான், இவனுக்கே தரல. மேல முட்டை வச்சிருக்கீங்களே தவிர முட்டை நம்ம லைவ் 5 பேர் பாக்குறீங்க, அதிசயமா இருக்கு. லைவ் பாக்குற அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் நன்றி. ஆக்சுவலி என் மேலதான் தப்பு. எங்க இருக்குன்னு தெரியல. என்னால இந்த மவுஸ் வச்சுட்டு எலமெண்டல் சைடு யூஸ் பண்ண முடியல கைஸ். அதான் கைஸ் பிரச்சனையே. நம்மளால செட்டிங்ஸ்ல போய் அதை மாத்தாத மாதிரியும் வச்சிருக்கான். நடு பட்டன் தானே எலமெண்டல் சைட்டு. பாருங்க, மாத்த முடியாத மாதிரி வச்சிருக்கான். ஹோல்டு பண்ணுமா? என்கே தமிழ், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். எப்படியா இருக்க? நீதானா? தேங்க்ஸ்யா. ஹோல்டு தான் பண்றேன், எலமெண்டல் சைடு வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. கைஸ் வந்துச்சு கைஸ். வந்துச்சே. ஐ எம் ஃபைன். கைஸ் வந்துச்சு, ஆனா எங்க போச்சுன்னு தெரியல. வேலை செஞ்சுச்சு. கம் ஆன் மேன். எங்க இருக்கு இது? வேலைக்கு வராது கைஸ். ஒரு நிமிஷம் இருங்க, வந்துடுறேன். எலமெண்டல் சைட்லாம் எப்பவுமே கேட்டாங்கன்னா நான் அப்படியே யூடியூப் சேனல்ல போய் பார்த்துட வேண்டியதுதான். பேர் என்ன? நிஜமா ஜென்ஷன். இருங்க வந்துடுறேங்க. கைஸ் கொஸ்ட் போய் பார்க்கலான்னு பார்த்தா அச்சச்சோ பாட்டுட்டு இது விட்டுட்டுருக்காங்க கைஸ். ஆடு சே. சீக்கிரம் முடியுங்களா? 15 செகண்ட் போட்டு வச்சுறேன்.
வணக்கம்டா மாப்பிள்ள, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். இருங்க, எலமெண்டல் பவர் எல்லாமே நம்ம இங்கே போய் நின்னா வருதான்னு மட்டும் பார்த்துக்கலாம். இருங்க, ஸ்ட்ரீம் வருதா? இந்த மரத்தை பின்னாடி தான் சொல்கிறான். நைட் பாத் சாலா, நீ யாருடா? ஏன் திட்டுற? நம்ம பையன் அவன். வந்தாச்சு. டெஜமா சொன்ன இடம் இதுவாக கூட இருக்கலாம், இந்த இடமா இருக்கலாம். மண், அதாவது இந்த இடத்துல இருக்க மண்ணை பார்க்க ஏதோ டிஸ்டர்ப் பண்ண மாதிரி இருக்கான். டெஜிமா ஏதாச்சும் இங்கே புதைச்சி வச்சிருக்கலாம், அவனுக்கு சொந்தமானது. ஓ, அதாவது இந்த வில்லேஜில் அவன் இருக்கிறதுக்கான இது மாதிரி. அதாவது 30 வருஷம் அவன் இங்கே இருக்கிறதுக்கான ஒரு பொருளாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப முக்கியமான பொருளாக இருக்கும். சரி, தோண்டி என்னன்னு பார்ப்போம் அப்படின்றான். தோண்டியாச்சு. ஏதோ பேப்பர் மாதிரி இருக்கு. பேப்பர் எல்லோவாகவே மாறிடுச்சு, மஞ்சளாவே மாறிடுச்சு. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கலாம் போல. கோண்டா வில்லேஜ் ஏதோ கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு. எந்த இடமா இருக்கும் அது? நம்ம போரில் ஏதாச்சும் தனியாக போயிட்டோன்னா எனக்காக கோண்டா வில்லேஜில் வெயிட் பண்ணு, அந்த இடம் நமக்கு ஆனால் ஒரு அது சேஃப் ஹோம் இருக்குது அப்படின்றாங்க லெட்டரில். அதான் இது அப்படின்ற மாதிரி. ஓ, டெஞ்சுமா இங்கே வந்ததுக்கான காரணம் என்ன? யாருக்காக வெயிட் பண்ணுறது, அதை காத்திருக்கிறது தான். அதுதான் அவன் இங்கே 30 வருஷமா இருந்திருக்காங்க. கடைசியில் அவங்க வரல போல அப்படின்றான். சரி, நம்ம டெஞ்சியோட ஸ்டஃப்பை போய் பார்ப்போம், அங்கேருந்து தேடி பார்ப்போம் அப்படின்றான். டெஞ்சிமாவோடதா? டெஞ்சிமாட்டே போய் கேட்கணுமா? உங்களையோ 8 பேர் பார்க்குறீங்க, ரொம்ப நன்றி. அதில் பாதி என்கே தமிழ் எனக்கு தெரியும். Thanks, NK. See your DM. Discard இருங்க. பார்த்துட்டேன். தேங்க்ஸ். டேய், அந்த NK இன்னும் திருந்தலையா? அந்த 4 வாட்சிங் அவனா? உம்மால டிடிஜி கம் டு விசி. யோ, நானே ரொம்ப நாளாக அவனை விசி கூப்பிட்டுருக்கேன், அவனும் வரமாட்டேறீங்க. சரி, வாங்க கேமு கண்டினியூவோம். NK தேங்க்ஸ்யா. நான் இங்கே இருந்ததுக்கு என்னோட ஹேண்ட் ரைட்டிங் மாதிரி தான் இருக்கு. அந்த ஒனா மாதிரியும் என்னோட தான் போல அப்படின்றான். ஓ, இந்த டைரியில என்ன எழுதப்பட்டிருந்ததுக்கான ஞாபகமே என்கிட்ட இல்லை அப்படின்றாங்க. ஆனா இங்க யாருக்காயும் நான் காத்துட்டு இருந்தது உண்மைதான் போல, அதனாலதான் 30 வருஷத்துக்கு நான் இங்க வெயிட் பண்ண ஒத்துக்கிட்டேன் போல அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். ஓ, அதாவது இந்த பல வருஷத்துல நான் நிறைய விஷயத்த நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா அவ கூட திரும்பி சேரமோ அதெல்லாம் சொல்லலாம்ல அப்படின்ற மாதிரி, ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அவள்கிட்ட அப்படின்ற மரியாதையா கூட்டா வென்று. நான் காஃபி குடிச்சிட்டு வரேன். And just look at all the things that did happen over the years. The time has flown by so quick. அதாவது இவ்வளோ வருஷம் நடந்ததெல்லாம் பாருங்க. அதாவது நேரம் ரொம்ப சீக்கிரம் ஓடிச்சு. 30 வருஷம் கண்ணை துறக்கத்துக்குள்ள போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். எப்படி நான் இவ்வளவு முக்கியமான விஷயத்த நான் என்னோட மறந்துருப்பேன்? நான் இப்போ நினச்சி பார்க்கும்போது என்னோட விஷன் என்கிட்ட எடுக்கப்பட்டதுலேருந்து என்னோட சில விஷயங்கள் மறந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்றான். காதல், ரிக்ரெட் எல்லாத்தையுமே அவளுக்காக வச்சிருந்த எல்லாமே மறைஞ்சிருச்சு. அதாவது அவ யாரையும் நேசிச்சிருக்கான் போல.
ஓ அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை அப்படின்றான். After all, I've forgotten who she was. கடைசியில் அவள் யாருன்றதையும் நான் மறந்துட்டேன். அவளோட ஃபேஸு, அவளோட வாய்ஸு, Her voice. அவங்க கூட சேர்ந்திருந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் என்னால் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்க முடியல அப்படின்றான். It's as if she'd never been in my life to begin with. அப்படியே அதாவது அவள் எப்படின்னா அவள் என்னோட வாழ்க்கையிலே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. Nothing but a hazy dream. ஓ இவ்வளோ வருஷம் நடந்ததெல்லாம் ஒரு கனவு மாதிரி இருக்கு அப்படின்றான். திரும்பி இங்கிருந்து போகிறதுக்கு நீ பார்க்குறியா அப்படின்னு கேட்குறோம். I think நான் நினைக்கிறேன் நான் போக மாட்டேன்ட்டு. if this is something I waited most of my life for. இதுக்காக நான் என்னோட வாழ்க்கை முழுக்க காத்துக்கிட்டு இருந்தேன். டிவி ஆன் பண்ணாலே பாட்டுல வானவில்னா வருது, வரும். அதான் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போல. அதாவது நான் இப்ப திரும்பியும் காத்திருக்க போறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். What if she were to turn up eventually, only to find I didn't remember so much as her name. இப்படி இருந்தாலும் திடீர்னு அவ திரும்பி என்னை வந்து பார்த்தானா அவளோட அதாவது பேரை கூட ஞாபகம் வச்சுக்க முடியலன்னா அவளை வந்து அது அப்செட் ஆகிக்கிறாதா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான். அதை அப்படி நினச்சி பார்க்கும்போது என்னோட இதயத்தில் ஒரு சின்ன அதாவது வருத்தம் வருது அப்படின்றான். Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? எப்படி அதாவது எவ்வளோ கியூரியஸா நான் யாருன்னே அவளை நினச்சி இப்படி நினச்சி பார்க்குறேனே. அதாவது எதுவுமே இல்லை, இது ஏதோ என்னோட இதுலேருந்து மிஸ் ஆகுது போல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னான். அவனோட மனசுல இருந்து ரொம்ப காதல் வயப்பட்டு ஒருத்தன் இருந்தானா திடீர்னு எல்லாத்தையும் மறந்து இப்படிதான் இருக்கும் போல. ஓகே உங்களுக்கு நன்றி, நான் இங்க இருக்கிறதுக்கான காரணத்தை என்கிட்ட சொன்னதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். நான் இங்க இருந்து அவளுக்காக காத்துட்டு இருக்க போறேன் அப்படின்னா எப்படி இருக்கிற முடியும் உழுவுறதுக்கா. டெஞ்சமா பார்க்க ஓகேவா இருக்கான், ஆனா பைமானுக்கு இன்னும் வருத்தமா தான் இருக்கு. எனக்கும் தான் அப்படின்ட்டு. அயாக்காவும் தோமாவும் சொன்ன மாதிரியே தான் போல இது. அதாவது உன்னோட விஷனை நீ இழந்தினா உன்னோட நம்பிக்கையும் உன்னோட கனவுகளையும் நீ இழந்துருவ போல அப்படின்ட்டு. டெஜுமா முன்னாடி இருந்த இது இப்ப எனக்கு புரியுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்றா. நம்மளால அவனுக்கு உதவி பண்ண கூட அட்லீஸ்ட் அவனுக்கு நம்ம உதவியாச்சும் பண்ண முடிஞ்சு அப்படின்றா. சரி நம்ம அடுத்தவனை போய் தேடுவோம் அப்படின்ட்டு. இன்னும் இருக்காங்களா சூப்பரியா அப்படின்ட்டு. அதாவது மிஸ் காமிசாட்டோ சொன்ன மாதிரி பார்த்தோன்னா அடுத்த ஒரு விஷன் இழக்கப்பட்டவன் ஏதோ ஒரு சாமுராயம் போய் பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வேணா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே கொண்டு வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். வாங்க போவோம். நாளைக்கு என்ன கேம் அதான் இன்னும் நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கேம் தான் சொல்லுங்க கைஸ். ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் ஒரு 2 ஸ்டோரி கேம் முடிச்சிருக்கோம்னா எது சொல்ல தெரியுமா, லாரா கிராஃப்ட் அதாவது டாம் ரைடரு, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா GTA Vice City. இந்த 2 கேம் தான் முடிச்ச ஸ்டோரி கேம். டேய் இவனை சும்மா இருக்க சொல்லுடா, 2 minutes ஒன்ஸ் கத்துறான். நைட் பாட் டைம் மாற்று 15 minutes ஒன்ஸ்ன்னு மாத்துறேன், அடுத்த தடவை மாத்திடுறேன். டக்குன்னு கமெண்ட் வந்தா அவன் டக்குன்னு போட்டு போயிடுறான்யா. அந்த மாதிரி தான் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நைட் பாட் நம்ம பைய வந்தான் போல. அதாவது டெரியோ கமிஷன்றது ஷோகனால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது போல. அவங்க தான் அதாவது லா அண்ட் ஆர்டரில் இனோசுமாவில் இருக்க லா ஆர்டரை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளான ஆட்கள் போல். அவங்க தான் விசன்ட் அண்ட் டிகிரிஸையும் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படின்றான். ஆனால் அவங்க ஏன் வந்து இது பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு, அவங்களுக்கு எதிராக ஏன் திரும்புவாங்க அப்படின்ட்டு பைமானுக்கு புரியல, எனக்கும் புரியல. பைமான் ஹாய் நைட் பாட். ஓ அங்க ஏதோ நடக்குது போல, வா என்ன போய் பாப்போம். நான் திரும்பி கேக்குறேன், இப்பயும் இந்த மாசத்தான எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷனை நீங்க எடுத்திருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேக்குறான். அதாவது முழு கிளானும் வந்து அந்த சாப்பாட்டை தான் நம்பி இருக்கு, நாங்க ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனை கேக்குறோம், சொல்லு என்ன நடந்துச்சுன்ற மாதிரி.
நான் எப்படி மறுபடியும் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறது? எனக்கு அதை பற்றி இன்னும் எதுவுமே தெரியாத மாதிரி சொல்கிறான். எங்களை ஏமாத்த எப்படி நினச்சனே? அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் எங்களுக்கு தேவையானது, உனக்கு புரியுதா? அதாவது ஒரு கிரீடி, அதாவது பேராசப்பட்ட சாமுராய்க்கு வந்து அது பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிற பொருட்கள் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி. நீங்கள் சாமுராய்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன நினச்சதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்களா? அதாவது டென்ட்ரியோ கமிஷன் வந்து இதை கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு. யார் நீ? குரோசாவா கேங்லேருந்து வந்திருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி. நாங்கள் வந்து சும்மா இங்கே கடந்து தான் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்ட்டு. இங்கே என்னமோ பெரிய இது வாய்க்கால் சண்டை கேட்டுச்சு, அதனால் வந்து என்னன்னு பார்க்க வந்தோம் அப்படின்ட்டு. அப்படியா? கரெக்டான டயத்துக்கு தான் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க. நீங்கள் இது சரி பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இது வந்து குரோசாவா வந்து சாமுராய் ஷோகன் ஆர்மியோட ஒரு மெம்பரு. அதாவது இவன் தான் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கும், அதாவது எமர்ஜி ப்ரொவிஷன்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஏரியாவில் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு இவன் தான் பொறுப்பு. அண்ணே, ஜூன் முடிஞ்சு கிரேசி போயிட்டான காலேஜ் தெரியலையே. அதாவது அப்பெல்லாம் நாங்கள் இவன்ட்ட ப்ரொவிஷன் பற்றி கேட்டாலே எல்லாமே டெலிவரி கரெக்டாயிரும். திடீர்னு அவன் வந்து எங்களுக்கு கொடுக்க மறுக்கிறான். அவன் கிரேசிஸ் பட் காலேஜ் போயிட்டானான்னு தெரியலையே. அந்த ப்ரொவிஷன்லாம் அவனுக்கே வச்சுக்கிறான். அதாவது அந்த இது சாப்பாட்டு இது மாதிரி போல வரி மாதிரி ஏதோ கொடுப்பாங்களா கவர்மெண்ட்ல இருந்து, இந்தாங்க இந்த மாசத்துக்கான இது அப்படின்ட்டு. அது இல்லாம நாங்க பட்னியாலேயே படுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். எங்களை யாரும் கவலைப்பட மாதிரியே தெரியல. மிஸ்டர் க்ளோன், ஹாய் ப்ரோ, நியூ டு யுவர் சேனல், வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வெல்கம் ப்ரோ, நம்ம சேனலுக்கு நீங்க புதுசா வந்திருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி. அதாவது எங்களை யாரும் கேர் பண்ணிக்கிற மாதிரி தெரில. குரோசாவும் வந்து ஒரு கைண்டான மேன் நினச்சான், ஆனால் இப்போ அவனோட உண்மையான விஸ்வரூபத்தை காமிச்சிட்டான். எல்லா சாமுராய்ஸும் ஒரே மாதிரி தான் போல. அதாவது விஷன்ஸ் வந்து திருடப்பட்டுச்சுல, அதை வச்சு ஒரு இதுவும் இல்லை. ரைடன் ஷோகன் வந்து இந்த மாதிரி மக்களோட உதவி அவங்களுக்கு தேவையில்ல, அதாவது அவரோட நேஷனை ரூல் பண்ணுறதுக்கு. இது வந்து அயாக்கா வந்து காப்பாற்ற சொன்ன ஒரு ஆட்களா இருக்கலாம் அப்படின்றாங்க. அதான் இந்த சாமுராய் தான் ஹெல்ப் பண்ண சொல்லிடுவாங்களே, ஏன் இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண சொன்னாங்க மாதிரி கேட்குறா. நம்ம வந்து குரோசாவிட்ட பேசி அவன்கிட்ட என்ன சொல்றான்னு பார்ப்போம் அப்படின்றாங்க. அதை இவன் தான் போல இந்த குரோசாவான்றான். ஒத்தாசினோனமா இவா குரோசாவா யோஸ் குரோஸ்கு டெஸ் அப்படின்ட்டு. பங்கு அவன் நம்ம பையன் தான் போல, யாருன்னு தெரியல. மிஸ்டர் க்ளோன் சிடிஜியா இருக்குமோ? இல்லை, மிஸ்டர் க்ளோனல் படிச்சுட்டு இருக்கேனோ. கோனல் வந்து தெரியலையே. வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கைஸ், இவனுக்கும் ஞாபகம் இல்லை பாருங்க. நான் இந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் தான் கேள்விப்பட்டதில்லை, எல்லாம் என்கிட்ட ஏன் கேட்குறாங்க அப்படின்ட்டு. எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியல. இந்த ரூமர்ஸ் வச்சு நான் பிளாக்மெயில் பண்ற போறாங்களே, நினைச்சு பார்க்கவே ரொம்ப இதா இருக்கு. நான் அந்த சப்ளைஸ்லாம் நான் ஆட்டையை போட்டிருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு புவர் மேனா இப்பயும் நான் இருப்பேனா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறான். என்னோட குடும்பமே வந்து கொஞ்சம் ஏதோ உழைச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான். இப்போ என்ன எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் சில செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்றான். என்னமோ சொன்னேன். எல்லா நாட்களும் இப்போதான் ஒரு உண்மையை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஷோகன் ஆர்மி வந்து நான் வந்து விஷன் வச்சுக்க தகுதி இல்லாதவன்னாங்க. நான் வந்து என்னோட வேலையை ஒழுங்காக செய்யாமல் இருந்தேன்றாங்க. அப்படியே ரைடன் ஷோகனும் என்னை வந்து ரைடன் ஷோகனும் அவன் டிசப்பாயின்ட் பண்ணிட்டானா, அதனால தான் அவனோட விஷனை அவங்க கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணிட்டானா. என்ன ஐயோ சிடிஜி, நோ பேட் பேட்ச். என்ன பார்த்தா பேட் பேட்ச் சேனலில் அப்படின்ட்டு. அது கேட்க ஸ்ட்ரேஞ்சாக தான் இருக்குது. நீங்கள் தான் வந்து அந்த அன்டிகிரி ஹெல்ப், அதாவது விஷன் அன்டிகிரியே இது பண்ணுற ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க போல. ஏன் உங்களோட விஷன் அவங்க ஒருத்தி இல்லைன்னு சொல்லி
எடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு. To be perfectly honest, ஆனஸ்டா சொன்னா எனக்கும் அது ஞாபகம் இல்லை அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் அப்படின்றா. all I know is that I would perform certain things every month. But எனக்கு இவனுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எல்லா மாசமும் சில விஷயங்கள் இவன் வந்து பண்ணுவானா, அதை கூட இப்போ அவனுக்கு ஞாபகம் இல்லையா? ஓ அதே விஷயம் தான். அதாவது இப்போ புரிஞ்சது என்னன்னா, விசன் வந்து இப்போ பவர் இருக்குல்ல, அந்த பவர்லாம் இந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போறாங்களே, விசன் முன்னாடி வச்சிருந்தவங்களுக்கு எல்லாம் மறந்து போயிடுச்சு. இந்த பேட் வச்சு கண்டுபிடிச்சு நான் தான் கண்டுபிடிச்ச பேட் வச்சு அது என்ன பெருமை அப்படின்ட்டு. Teji greedy to go. Teji greedy to go to CDG. Tejiயா இப்போ எல்லாமே அவனுக்கு யாரோ ஏதோ கடன் வச்சிருக்க மாதிரி இருக்குன்றாங்க. திரும்பி அந்த மிஸ்ஸிங் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸோட ஏதாச்சும் இருக்குமா அப்படின்றாங்க. நான் அது எதுவுமே எடுக்கல, நான் சொன்ன மாதிரியே. அதாவது அந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் எடுத்திருந்தேன்னா இந்த மாதிரி கஷ்டமான நிலைமையில நான் போயிட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படின்றான். அது மட்டும் இல்லாம என்னோட வீடை வந்து ட்ரெஷர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து ரைட் பண்ணிட்டாங்க, அதனாலதான் இங்க வந்தேனா, அவங்கள பின்தொடர்ந்து வந்தேன், ஆனா திடீர்னு இவங்க 2 பேரும் என்ன பிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்றான். என்ன நம்பலன்னா நீங்களே போய் அந்த ட்ரெஷர் ஹோல்டர்ஸ் போய் பாருங்க. அதாவது அங்கே எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் அவங்கள்ட்ட இருந்துச்சுன்னா அதை அவங்க கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்றாங்க. அவன் பார்க்கறதுக்கு உண்மையை தான் சொல்றான் போல அப்படின்ட்டு. சரி நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், அந்த ட்ரெஷர் ஹோல்டர்ஸ் போய் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்போன்றான். நம்ம அவங்க ட்ராக்ஸை அதாவது அவங்க பின்தொடர்ந்து போவோம், அவங்க ரொம்ப தூரம் போயிருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னா. சரி வா பைமானு ஓவரா பேசாத அப்படின்ட்டு. வாங்க கைஸ், ட்ரெஷர் ஹோல்டர்ஸா சாம்ராயனே, உன்னை போய் தப்பா நினைச்சேனே குரசேவா, உன் பேரை தப்பா படிச்சா மன்னிச்சுக்கோ, போயிட்டு நீ நியாயமானவன்றதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரேனே. இப்படியே போயிருக்கலாமோ, தேவையில்லாம சுத்திட்டு இருக்கேன் வீட. வேர்ல்டு கோஸ்ட் இருக்கு பாருங்க, சின்ன பசங்கள்ட்ட வேர்ல்டு கோஸ்ட். இங்கதான் இருக்காங்க போல, இதோ இங்க இருக்காங்க. டேய் உங்களை அங்கெல்லாம் பார்த்தேன், இங்க எதுக்குடா வந்தீங்க அப்படின்னு. அவங்க எப்படி அதாவது தப்பிச்சு வந்துட்டோம் அந்த மாதிரி சொல்றான். அந்த சாம்ராய் வீட்டுல நிறைய குட்ஸ் இருந்துச்சாங்க, நம்ம கண்டிப்பா ஜாக் பாட் அடிச்சிட்டோம். இன்னும் எதுவுமே பார்க்கல, இன்னும் நம்மளுக்கு நிறைய கிடைக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றான். இன்னைக்கு ஒரு ஆரம்பம் தான். ஓகே இது ஒரு ஆரம்பம் தான், நம்ம இனிமே தான் ஒரு செமையான ஜேர்னி போறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றோம். நீ தான் பாஸ் அப்படின்ட்டு அவங்கள தான் பார்க்க அந்த ட்ரெஸ்ஸோட மாச்சாங்க. வா அவங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுப்போம் அப்படின்ட்டு. ட்ரெஸ்ஸர் ஹோல்டர் சொன்னீங்க இவங்க இது ஃபாதரை போட்டு அடிப்போம். உங்க பாஸ் அடிச்சிட்டேன்டா, அடுத்து நீ தானே. அடிச்சு முடிச்சாச்சு. ஐயோ மண்டையிலேயே கூட்டிட்டாங்க. சொல்லு பாஸ், மோசம் கிட்ட ட்ரெஸ்ஸர் ஹோல்டர்ஸ் கூட சேர பாக்குறியா, நீ நல்லா எங்களுக்கு பயன்படுவ அப்படின்னாங்க. குரோசாவா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. எங்களை பின்தொடர அவன் தான் அமுச்சு விட்டானா, எங்களோட லக்க பாரு, எனக்கு தெரியும் அந்த இடத்த நாங்க ஆட்டையை போட்டுடக்கூடாது அப்படின்ட்டு. நீங்க என்ன பாத்தீங்க உள்ள, அது வந்து ஃபுட் சப்ளைஸால இது பண்ணி வச்சிருக்கா. ஃபுட் சப்ளைஸா விளையாடுறீங்களா? அந்த இடத்துல நாங்கள் அந்த இடம் பார்க்கவே மோசமாக இருந்துச்சு, நாங்கள் கண்டுபிடிச்சோன்னா ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பாக்ஸ் தான், அதுலேயும் சில வேல்யூபிள்ஸ் தான் இருந்துச்சு அப்படின்றான். அது யாரும் பார்க்க வரும்ல, நான் வந்து நாங்கள் திரும்பி வந்ததுக்கப்புறம் நான் அதை ஓப்பன் பண்ணான்னு தான் பார்த்தேன் அப்படின்னாங்க. சரி இப்போ நான் பிடிச்சா நம்ம ஒரு டீல் போட்டுக்கலாமா,
for our freedom. அந்த லிட்டில் பாக்ஸ் எங்களோட சுதந்திரம் அப்படின்ட்டு அந்த லிட்டில் பாக்ஸை கொடுத்தா என்ன ஃப்ரீயாக விட்டுரு அந்த மாதிரி கேட்குறான். டீல் வாங்க. சரி அந்த பாக்ஸ் உள்ள என்ன இருக்குன்னு காட்டு. என்னது There's nothing in here but IOUs. என்னது என்ன IOUsன்றான். A lot of them too. And they all seem to be made out to the owner of a general goods store, a Miss Aoi. Oh. Talking tons of mora here. எல்லாமே ஏதோ இதுக்கு தான் போயிருக்கு, குட் ஸ்டோருக்கு தான் போயிருக்கு அப்படின்றாங்க. சரி நம்ம மிஸ் ஆயோ அந்த மிஸ் ஆயோன்ற சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க போல, என்னன்னு கேட்டு அவங்கள்ட்ட தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு மாதிரி சொன்னாங்க. ஓ நீங்கள் போயிடலாம், திரும்பி நம்ம முகத்தை பார்த்துக்க கூடாது, திரும்பி நம்ம ஒருத்தர் பார்த்துக்க கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோ அப்படின்றாங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா அப்படின்ட்டு. So we redeemed ourselves for some IOUs. Does that mean we broke even? Shut it. Let's just வாய மூடுங்களா இங்கேருந்து கிளம்பும் அப்படின்ட்டு. சரி நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ் அவங்க உடனுக்குடனே வரும். ஸோ இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கலாம். வாங்க நம்ம போயிட்டு பார்ப்போம். மிஸ்டர் ஐயோ மிஸ்ஸஸ் சாரி. மாடினேன் கைஸ். எனக்கு புரிய நான் எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா? ஒரு 10 ஸ்பின் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன், என்ன சொல்கிறீங்க? இவ்வளோ தூரம்டா இருக்கு. ஜென்சின் விளையாண்டே ரொம்ப நாள் ஆச்சா. உதரிங் விளையாண்டதுக்கப்புறம் எப்படி சொல்கிறது, உதரிங் பெஸ்ட்டா ஜென்சின் பெஸ்ட்டான்னு கேட்டால் ரெண்டுத்துக்குமே 2 பெர்க்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இப்போ உதரிங் வந்து இது ஓகே, இது நல்லா இல்லை, அதே மாதிரி ஜென்சினில் இது ஓகே இது நல்லா, ரெண்டுத்துக்கும் அந்த மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் தன்னோட பெர்க்ஸ் இருக்குது. அதனால் ரெண்டுமே என்னால் விட்டு கொடுக்க முடியல. நாளைக்கு உதரிங் பண்ணுவோம், 2 ஸ்ட்ரீமாக பண்ணுவோம். நாளைக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் உதரிங், நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரீம் வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கேம் எடுத்துகிட்டு வரேன். அக்கா நீங்கள் தான் அந்த இதெல்லாம் எடுத்தேன்னு கேள்விப்பட்டேன், நீங்கள் தானா? டஸ்குமோனோக்கோ கிராசரிக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். இங்கே தேவையானது உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும். என்ன உங்களுக்கு வேணும்? அப்படி இல்லைன்னா ஏதாச்சும் நீங்கள் கேட்க வந்திருக்கீங்களா? அந்த IOUS கேட்க தான் வந்து. ஓ நீங்கள் குரசோட ஃப்ரெண்டா? நீங்கள் வந்து அவனோட கடனை அடைக்க வந்திருக்கீங்க போல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம். நாங்கள் இது அதுக்கெலாம் வரல பா. நாங்கள் கேட்க வந்தாலும் எங்கேருந்து அதெல்லாம் வந்துச்சு அப்படின்ட்டு. எப்படி குரசாவா இவ்வளோ கடன் உங்களுக்கு வச்சான்னு கேட்குறாங்க. அவன் ஏதாச்சும் ரொம்ப சூப்பர் எக்ஸ்பென்சிவான பொருள் இங்கே வாங்கினானா? என்னை யோசிக்க விடுங்க. குரசாவா எப்போவுமே வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் ஸ்டஃப்ஸ் இங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ண வருவான். எப்போவுமே அவனோட அக்கௌண்ட்டில் போட சொல்லிடுவான். அண்ணே கணக்கு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல, மளிகை கடையில் அந்த மாதிரி போல. The price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. திடீர்னு வந்து அந்த அவனோட ப்ரொவிஷன் ஃபீஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சுன்னா அவனோட சம்பளம் மட்டும் அதை வந்து கவர் பண்ண முடியுன்றாங்க. அதனால அவன் வந்து IOUS ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான், அதை கவர் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, ஸோ அப்படி தான் வந்து அந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தானா? ஏன் அவன் வந்து அவன் அதிக யூஸ்வல் அமௌண்ட்டில் பார்க்குறான். அவன் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அவன் ஏன் கம்மியாக வாங்கக்கூடாதுன்றாங்க. நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா சிட்டிசன்ஸ் வந்து அந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் வாங்குறாங்க. அது கேர்ஃபுல்லாக அவங்க எப்போவுமே கால்குலேட் பண்ணுவாங்க, எப்போவுமே அவங்களுக்கு தேவையான இது அப்படின்ற மாதிரி. குரசாவை நினச்சானா அவங்க வந்து திடீர்னு அவங்களுக்கு தேவையானது இல்லைன்னா அவங்க வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுவாங்களா, அதனால தான் வந்து இதை பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தான் கேர்ஃபுல்லாக அப்படின்றாங்க. ஸோ அதனால அவன் வந்து மக்களை வந்து கைவிடுறதுக்கு அவன் வந்து கடன் வச்சுட்டு போயிடுவேன் அப்படின்னு போயிட்டான். குரசாவா நீ உண்மையிலேயே நல்ல சாமுராய் தான்டா. ஓ குரசாவா வந்து அவனோட எல்லாம் அதாவது எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்லாம் அவனோட காசாலே வாங்குறானா? ஆனால் எனக்கே கொஞ்சம் அழுவு வருதே.
அவன் பண்ணதுக்கு யாருமே அவனை அப்ரிஷியேட் பண்ணீங்களா? அப்ரிஷியேட் பண்ணலையா? அது வந்து அவங்க வந்து கம்ப்ளைண்ட் தான் பண்ணாங்க. அவனை வந்து கடை ஏய் என்னடா அங்கே காணுவான் அப்படின்ற மாதிரி பிடிச்சி வச்சுட்டாங்களாம். People's attitudes will always reflect their circumstances. அதாவது மக்களோட ஆட்டிடியூடு வந்து அவங்களோட சூழ்நிலையை பொறுத்து மாறும். அதாவது கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது அவங்க எதுவுமே யோசிக்க மாட்டாங்க. அதாவது ஓகே. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supplies from the start? என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா குரோசாவா வந்து இந்த சப்ளைஸை பற்றின உண்மையை சொல்லியிருந்தானா இவ்வளோ கஷ்டத்துக்கு அவன் போயிருக்க மாட்டான் அப்படின்ற மாதிரி. Of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. Okay. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never tell anyone, I'm still not too clear myself. ஏன் வந்து அந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷனை அவன் சொந்த பணத்தில் செஞ்சுக்கிட்டு யார்ட்டையும் சொல்லாமல் நினச்சான்றது எனக்கு ஏன் இன்னும் ஒழுங்காக புரியல அப்படின்றா. நீங்கள் இன்னும் அதாவது க்யூரியஸாக இருந்தீங்கன்னா ஏன் அவன்கிட்டே நீ போய் கேட்கக்கூடாது? விசி சைடு போயிடாது, ரொம்ப டாக்ஸிக்காக இருக்குது. ஓகே, நோட்டடு, போக மாட்டேன். என்னையா பேசிட்டு இருக்காங்க? சிடிஜி அவன் ஆமான எஸ்கேப் ஆயிட்டேன். என்னையா சொல்ற? சிடிஜி அந்த மாதிரி இறங்கிட்டானா? நம்ம தம்பி பையனா? நம்ம பையனாச்சே, அப்படி பண்ண மாட்டானே, பிரதராச்சே. இது வேற மூஞ்சி என்னது கைஸ், பளிச்சுன்னு போட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஆச்சா பிசியோட லைட்னால மூஞ்சி ரொம்ப பளிச்சுன்னு தெரியுது. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell that sword. வந்துட்டான்டா நைட் பாட். உனக்கு ஏன் நைட் பாட் அப்படின்ட்டு. சரி, இதெல்லாம் அவன் இது பண்ணலனா அவன் பேர்ல இருக்க கடன் வந்து கிளியர் ஆகாது. அவன் வச்சிருக்க கத்தி அவன் விற்கிற தவிர, அதாவது அவன் ஆசையா வச்சிருக்க கத்தி அவன் விற்கிற தவிர அவனுக்கு வேற வழி இருக்காது அப்படின்ற மாதிரி. கத்தியா? என்ன சார்? அதாவது ஸ்வாட் என்ன ஸ்வாடு? சிடிஜி என்கே தான் பண்றாங்க, நானும் பிரின்ஸும் போனோம். சோ டாக்ஸிக். என்னையா சொல்ற? சொல்ல அவன் வந்து ஒரு அதாவது கட்டானா மாதிரி, அவன் வந்து ஒரு நல்ல ரொம்ப புனிதமான அதாவது வேல்யூபிளான கட்டானா வச்சிருக்கான். அது வந்து ரொம்ப வருஷம் அவன் வச்சிருக்கான் இன்னும் அப்படின்ற மாதிரி. நான் வந்துட்டு அதோட ஆரிஜின்ஸை பற்றி கேட்டேன். அவன் சொன்னா இது வந்து அவங்க அப்பாட்ட இருந்து கொடுக்கப்பட்ட கிஃப்டா, அதனால வந்து அதை வந்து விற்கிறதுக்கு கூட முடியாது அப்படின்றான். டாக்ஸிக். கடைசியில வந்து அதுக்கு நல்ல ஒரு ஆஃபர் மேட் பண்ண முடியும்னு வருத்தப்பட்டாளா? ஏமா அவங்க அப்பா கொடுத்தது போயிட்டு கேட்டு நீ என்ன பண்ண போற? ஏன் அந்த ஸ்வாடை பத்தி நீங்க அவன்கிட்ட கேட்க கூடாது? அதை கேட்டீங்கன்னா வந்து நீங்க அதாவது உங்களுக்கு தேவைப்படுற பதிலுக்கான கேள்விக்கான பதில் அவன் உங்களுக்கு தரலாம் அப்படின்றான். நீங்க போறது முன்னாடி வேற ஆளை பாரு. ஏய் என்ன தர முடியாது. Information is also a kind of commodity. Wouldn't you agree? நீ இன்ஃபர்மேஷன் சொன்னதுக்கு நான் காசு தரணுமா? ஏதாச்சும் தெருல உட்காந்து இந்த கதை பேசுன மாதிரி வச்சுக்கோயேன் அப்படின்ட்டு. நீ கடைசியில கொடுக்க வேண்டியதா போயிடுச்சு. நீ ஏதோ இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததாமா கொடுத்துருக்கேன். அவன் கடையில் ஆனால் எதுவும் நல்லா இருக்காது நான் பேர் சொல்லி அமுச்சு விட்டாங்க. நாங்கள் தான் நம்பலை. சரி, குரோசாவோட போய் நம்ம கேட்போம், ஏதாச்சும் ஞாபகம் வச்சிருக்கானு போய் பார்ப்போம் அப்படின்றா. வாங்க போ. ஸோ நம்ம லைவுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே வரும். குரோசாவா தனியா நீ இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? அந்த அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்க போனாங்க? அவங்களுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் கொடுத்தேன். அவங்க கிளம்புங்க இல்லைன்னா என்னோட கத்தியை நான் உருவட்டேன் அப்படின்னு கேட்டாங்க. அவங்க கிளம்பிட்டாங்களாம். அதாவது இது வந்து நல்ல டைம் சேவரா இருந்துச்சு, இது மறுபடியும் நான் பயன்படுத்தலாம்னு நினைக்கிறேன். தம்பி அந்த வழிக்கு போயிடாது அப்படின்ட்டு. நீங்க அந்த ட்ரெஷர் ஹோல்டர்ஸை போய் பார்த்தீங்களா? நான் சொன்னது எல்லாம் உண்மை தானே? நம்ம என்ன நடந்துச்சு எல்லாத்தையுமே அவன்கிட்ட சொன்னோம்.
provisions, but they were all purchased at அதாவது their own expense. எல்லாமே சொன்ன மாதிரி நீ வந்து உண்மையிலேயே எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் பண்ணிட்டு இருந்த போல, ஆனா உன்னோட காசால. Strange. Is that really the kind of person I was? வினோதமா இருக்கு. நான் அந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் தானா? I don't really have any such recollection. அதுக்கான எந்த ஞாபகம் எனக்கு இல்ல. I still don't remember anything. நீங்க இப்படி சொல்லியும் எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை அப்படின்றான். Why was I purchasing emergency provisions for everyone? எதுக்காக நான் வந்து எல்லாருக்கும் அந்த எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன் வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கேன்? ஏன் என்னையே நான் ஒரு கஷ்டமான விஷயத்துல ஆளாக்கிக்கிட்டேன்? எனக்கு புரியல. But I cannot deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow. ஓ, அதாவது இவன் அந்த கத்தியை உருவிட்டா இல்லை நீங்கள் கிளம்பிட்டான்னு கேட்கும்போது இவன் உடல் தானாவே வந்துட்டு ஒரு கட்டுப்பாடு இதாச்சான். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்ற மாதிரி பண்ணும்ல. நல்லவன் தான் போல கைசுவேன். கத்தியா? Was once wielded by my father. இந்த ஸ்வார்டு வந்து எங்க அப்பாவால வீல் பண்ண, அதாவது வச்சிருந்த, அதாவது இது பண்ணப்பட்டது. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show it off to the kids next door. எனக்கு சின்ன வயசு ஞாபகம் இருக்கு. நான் வந்து இந்த கத்தி எடுத்துட்டு போயிட்டு என்னோட பக்கத்துல இருக்க ஏதாவது குட்டி பசங்க எல்லாத்தையும் காட்டுவேன். என்னோட ஃபாதர் வந்து திடீர்னு ஒரு தடவை இப்படி பண்ணிட்டு பிடிச்சி என்னை திட்டாரு நல்லா. What did he say? அவர் என்ன சொன்னார்னா, அது கூட எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்றான். அதாவது என்னோட விஷனை, அதான் அவனோட விஷனை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவனுக்கு முக்கியமான நிறைய விஷயங்களை மறந்துட போறாங்களே. நிறைய ஞாபகங்கள் எல்லாம் போயிடுச்சு. எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி, அதாவது எவ்வளோ முயற்சி பண்ணி நான் அதை ஞாபகப்படுத்த பார்த்தாலும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படின்றான். அதாவது இவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம், அவங்க அப்பா சொன்ன இந்த கத்தியில அவரோட இது அதாவது முக்கியமான விஷயம்ன்ற மாதிரி சொல்றான். அதாவது இறக்குறதுக்கு முன்னாடி அவர் இந்த ஸ்வாடை என்னோட கையில வச்சுட்டு போயிட்டாரு. அப்புறம் அவர் சொன்னாரு, இந்த ஸ்வாடால நீ வந்து ஓ நீ பாத்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஈல்ட், அதாவது அந்த ஸ்வாடு உரையில வந்து ஏதோ எழுதப்பட்டிருக்கு போல அப்படின்னாங்க. உன்னால அந்த வேர்ட்ஸை ஞாபகம் வச்ச முடியுதா? அதான் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் விர்ச்சர், விர்ச்சூர் அண்ட் ஜஸ்டிஸ். ஓ, எப்படியோ அந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் எல்லாமே இப்ப எனக்கு என்னன்னு புரிய வைக்குது. அதாவது மித்தவங்களை சந்தோஷப்படுத்துறதுக்காக நான் கடன் ஆகிறது, அதாவது ரொம்ப முக்கிய கடன் ஆகிறது வந்து என்னோட ரொம்ப முக்கியமான ஆம்பிஷனா இருக்கலாம் அப்படின்றான். I purchased the provisions for those in need, and look how things ended up. அதாவது இப்ப விரிச்சு அந்த ஜஸ்ட் அந்த ரெண்டு வார்த்தைக்கும் இப்ப என்ன முக்கியம்? அதாவது தேவைப்பட்டவங்களுக்கு நான் வந்து ப்ரொவிஷன் வந்து வாங்கி கொடுத்தேன், ஆனா இப்ப பாருங்க என்னோட நிலைமை அப்படின்றான். The Tenryou Commission seized my vision. Tenryou Commission என்னோட விஷனை சீஸ் பண்ணிட்டாங்க. Refused to understand me. ஓ, அதாவது நான் ரொம்ப ரொம்ப டெஸ்பரேட்டா, அதாவது ரொம்ப கவலைக்கிடமா காப்பாற்றணும்னு நினைச்ச மக்களும் என்னை புரிஞ்சுக்க மறுத்துட்டாங்க அப்படின்றான். And the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening them with my blade. ஆனா இதுல வேடிக்கை என்னன்னா, நான் அவங்கள என்னோட கத்தியால மிரட்டும் போதும் அதை நினைச்சு நான் கவலைப்பட்டேன். சாரி. ஓகே, அதாவது என்னால நல்லவனாவும் இருக்க முடியல, என்னால கெட்டவனாவும் இருக்க முடியல. நீங்க நல்லவரா இல்ல கெட்டவரா? நான் என்னை வச்சுட்டு என்ன பண்றேன் எனக்கே தெரியல அப்படின்றான். நம்மளுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் போது தோமாட்ட, அதாவது தோமான்றவன்ட்ட போயிட்டு குரோசாவா டெப்ட்டை பற்றி பேசுவோம். இந்த யாஷிரோ கமிஷன் வந்து கண்டிப்பாக அவனோட ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி. எப்படி நடந்தாலும் அந்த கத்தியை மட்டும் நம்ம அவனை விற்க விடக்கூடாது. நல்ல வேளை நம்மளுக்கு விஷன் இல்லைன்றாங்க. அப்படி இருந்தும் அவனுக்கு எதுவுமே ஞாபகம் இல்லையே. இப்படி என்ன நடந்துச்சுன்னு அவனுக்கு ஞாபகம் இல்லை முன்னாடி. சரி, அதை போயிட்டு திரும்பி அடுத்த பாவப்பட்ட ஆளை போய் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு. எத்தனை பேர் இருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. எங்க இருக்காங்க? மேலையா? சரி, ஏறுற வழிதான், ஏறிடலாம்.
விஷன் அதாவது இப்போ நம்மளுக்கு கதையில் புரிய வச்சுருக்காங்க. அதாவது விஷன் திருடப்பட்டவங்களுக்கு அந்த முதவே அந்த பழைய ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைடன் ஷோகன் வந்து நிறையா பேர் அந்த விஷன் டிகிரி பாஸ் பண்ணி இந்தாடா உனக்குலாம் விஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி பிடுங்கிட்டு இருந்தாங்களாம். அந்த விஷன் பிடுங்கிறதுனால மக்களுக்கு ஏற்படுற வலிகள் அவங்களுக்கு நடக்கிற பாதிப்புகள்லாம் இப்போ நம்மளுக்கு புரிய வச்சுட்டாங்க ஒவ்வொருத்தராக. The third person who had their vision taken is supposed to be a famous sword master around these parts. அதாவது விஷன் எடுக்கப்பட்ட மூணாவது ஆள் வந்து இந்த இடத்துலயே ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்வாட் மாஸ்டர் அப்படின்றாங்க. He's the present day master of 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙍 art. பைமான் கேள்விப்பட்டேன். பைமான் கேள்விப்பட்டாலும் அதாவது மிஷ்கியோ சின் ஆர்ட்டோட இப்போதைய பெரிய மாஸ்டர் போல அவரு. This is his dojo. இது அவரோட டோஜோ. People around. அதாவது லக்ல இங்க கொஞ்சம் மக்கள் நிறைய போல அவங்கள போய் பேசுவோம். Don't worry. ஆனா கவலைப்படாத, சென்சே வந்து ரொம்ப சென்சேக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்றான். Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end, didn't he? அதாவது அந்த தக்ஸ் எல்லாம் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணாங்க டோஜோக்கு, ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாங்க. ஆனா அவங்க எல்லாரையும் அடிச்சு அமிச்சிட்டார்ல அப்படின்றான். Maybe, but I'm still அமிச்சிருக்கலாம். ஆனா அவரை நினைச்சு இன்னும் நான் கவலைப்படுறேன். Things have gotten dangerous before in the past, but it's never shaken him. கைஸ் ரொம்ப இதா போயிட்டு இருக்கு. ஏய் யாரும் கவலைப்படாதீங்க, யாருக்கும் எதுவும் ஆகாது அப்படின்ட்டு. It's just because he's been possessed. That's all. Once the exorcism has taken place, he'll be right as rain. பேய் கதை எடுத்துட்டு வரீங்க நடுவுல. ஏதாச்சும் நடந்துச்சா? Who are you? யாரா நீங்க? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Get out of here immediately. நீங்க யாருன்னா எனக்கு கவலை இல்ல, இங்க இருந்து உடனடியா கிளம்புங்க அப்படின்றான். Let me draw my blade. என்னோட கத்தியை உருவ விட்டுறாதீங்க, அப்புறம் நீங்க கவலைப்படுவீங்க அப்படின்றான். ஓ நீங்க தப்பா புரிஞ்சுட்டீங்க, நாங்க எதுக்கு இங்க வந்தோம்னா பைமான் உனக்கும் மறந்துருச்சா? Disciples. டிசைபிள்ஸா அவனுக்கு We've heard சரி all about சரி. the mighty master of 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙍 art. It's the whole reason we came all this way. ஓ நான் இங்க வந்ததுக்கே அந்த சிக்யூஆர்ட்ஸை பத்தி கத்துக்கலான்னா. ஓகே. But then we got here and overheard you talking about how he got possessed. From the way you're dressed, it doesn't look like அதான் நம்ம ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து சொல்றான், இங்க இருந்து நீங்க வந்தவங்க மாதிரி இல்ல போல அப்படின்றான். Please accept my என்னோட apologies. We've had so மன்னிப்பை many ஏத்துக்கோங்க. people cause us trouble recently. நிறைய மக்கள் இங்க எங்களுக்கு நிறைய பிரச்சனையை உண்டாக்க பார்த்தாங்க, அதனால நாங்க கொஞ்சம் அலர்ட்ல இருக்கோம் அப்படின்றான். You haven't arrived at the best of times, I'm afraid. ஆனா நீங்க வந்தது இங்க கரெக்டான நேரம்ல நான் நினைக்கிறேன். சென்சே ஏதோ பொஸ்ட் ஆயிட்டானா, அவர் ரெக்கவர் ஆயிட்டு இருக்காரு அவரு. அதாவது இப்ப அவரால் புது மாணவர்கள் அவரால் ஏத்துக்க முடியாது. அவரு ஒழுங்கா வர வரைக்கும் ரெக்கவர் வெயிட் பண்ணலாம் அப்படின்றான். Okay, how about this? My fellow disciple Nanako and I will explain Sensei's situation to you in a little more detail. Then you can decide whether to stay or to leave. அதாவது நனக்கும் இவனும் அதாவது இவனோட ஃபெலோ ஸ்டூடெண்ட் நனக்கோன்றவன் இவனும் சேர்ந்து சென்சேயோட சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கு வந்து சொல்றாங்களாம். நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இங்க இருக்கிறதும் இல்லாத நீங்க முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்றான். சென்சே நேம் வந்து டோமா. ஏற்கனவே நீங்க கேள்விப்பட்டதா இருக்குன்றான். He mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters. அதாவது ஸ்வாட் ஆச்சு ரொம்ப ஹை லெவலுக்கு இவர் வந்து மாஸ்டர் பண்ணாராம். நிறைய நல்ல ப்ரொவிஷன், அதாவது நல்ல ஏற்கனவே இருக்கு இந்த ஸ்வாட் மாஸ்டர்லாம் தோக்கடிச்சாராம். அதுவும் ஒரே இதுல சிங்கிள் ஃபைட்ல. ஓகே அவர் ஒரு தடவை சொன்னாரு இந்த உலகத்திலேயே அவர் பெஸ்ட் ஸ்வாட் மாஸ்டரா மாறணும்னு. அப்படி இருந்தால் எங்களை ட்ரெயின் பண்ணும்போது அவரோட ஆர்ட்டே அவர் ட்ரெயின் பண்ணாரு. ஓகே அதுக்கப்புறம் ஆனா ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி இல்லாம அதாவது சென்சேயோட விஷயம் அவங்க எடுத்துட்டாங்க போல. அவரு அவர் பறிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த இது அதே மாதிரி இல்ல, முன்ன மாதிரி இல்லன்ற மாதிரி. ஓ அதாவது இந்த இது அவங்க வந்து ட்ரெயின் பண்ண விட மாட்டேறாராம். ஜூனியா அதான் இவனும் அவனும் சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அவர் வந்து ஈவில் ஸ்பிரிட்டால பொசஸ் பண்ணப்பட்டிருப்பாரு. அதனால கிராண்ட் நகுரை சரின்ல இருந்து யாராச்சும் பேய் ஓட்டுறது கூட்டிட்டு வரலான்னு இருக்கோம் அப்படின்றான். என்ன இந்த தடவை கதையா போயிட்டு இருக்கு ஃபைட்டோட.
அவர் திரும்பி ஒழுங்கா மாறுவாரன்றது கூட அவருக்கு டவுட்டா தான் இருக்குன்றா. Grand Narukami Shrine. கிராண்ட் நருக்காரி சாமி என்னது இது? You haven't heard of it? நீங்க அது கேள்விப்பட்டது இல்லையா? Shrine on Narukami Island. நருக்காமி ஐலண்ட்லயே அதான் பெரிய சரியான கோவில்ன்றாங்க. Close ties with the almighty shogun herself. ஓ, அதாவது இந்த அந்த செரைன் வந்து ரைடன் ஷோகனோட கனெக்ட் ஆயிடப்பட்டதான். Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the Grand Narukami Shrine. So don't worry, Nanako. Sensei is going to be just fine. சென்சேக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்றான், போய் பார்ப்போம். The exorcism will take place this evening. You're both more than welcome. அதாவது பேய் ஓட்டப்படுற விஷயம் வந்து சாயங்காலம் நடக்குதா, நீங்க இன்ட்ரெஸ்டா இருந்தீங்கன்னா வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்றான். So, losing your vision can cause possession? Guess we should come back this evening. சரி, ஈவினிங் வரலான்றான். ஆக்சுவலி இப்போ 18 to டைம் வெயிட் பண்ணுமா. ஸோ நம்ம லைவுக்கு யாராச்சும் புதுசாக வந்து நான் மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கலாம். லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன். லைவ் போட்டே ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு வேறு. லைவுக்கு இன்னைக்கு ஆதரவு வந்து தெரிவித்த அனைத்து நல்லவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி வேறு. வாங்க போய் பேசுவோம். So you decided. நீங்க வரதுக்கு முடிவு பண்ணீங்கன்றான். It's a good thing you didn't arrive any earlier. You would have had to witness Sensei one of his fits of mad just now when Nanako was attending to him. When she asked him who the people were, he suddenly looked panic-stricken and pushed her away. It looked like he was in great distress. He was covering his all the while he kept calling those names. Some of them. எனக்கு தெரிஞ்ச மிஷன்னால இவருக்கு எல்லாத்தையும் மறந்துருப்பார் போல. அதனால இவனை ஏதோ பேய் பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவருக்கான பேய் பிடிச்சிருக்காதுன்னு நம்புறேன். One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei. Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine maidens managed to subdue him, so the exorcism can finally continue. The ritual has now begun. All we can do is patiently await the result. Here's hoping Sensei will be back to his normal self very soon. Please, excuse me for a moment while I fetch some water. If he wakes up, he is sure to be thirsty. போய் கொடுப்பா, கொடு. தாகத்தில் இருப்பானா. சரி, அதாவது எக்ஸோசியம்லாம் நடந்துருச்சான். இங்கே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அவரோட காட்டுத்தனத்தை அவனால் ஏற்றுக்க முடியாது. அவர் இப்போ நனோக்கா பேசும்போதே தள்ளி விட்டாரு. அவர் பேரை கூட அவர் மறந்துட்டாரு, அந்த மாதிரி சொல்கிறான். எப்படியோ வந்து அந்த செரைன் மெய்டன்ஸ், அதாவது கோயிலிருந்து வந்தவங்க எல்லாம் அவரை வந்து கட்டுப்படுத்தி இது பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றாங்க. ஏன் பைமான் இப்படி பாக்குது? ஓ, அவன் தான் போல ஓடிட்டான். யார் அது? எக்ஸாசியம் வந்து இது பண்ண பாக்குறாங்களா? வா நம்ம போயிட்டு அவங்களை பிடிப்போம் அப்படின்றா. எங்கேயோ இல்லை போல, வா மேலே போகலாம் அப்படின்னாங்க. பீட்டர் தனி ஆய் ப்ரோ, திரும்பி வந்திருக்கீங்க லைவுக்கு. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க. வண்டாம், இங்கே தான் இருக்கான், வாங்க அப்படின்ட்டு. யாரா நீ? எப்படி எனக்கு சீக்கிரம் வந்தீங்க அப்படின்றான். நீங்க கண்டிப்பா டோமாஸோட மாணவர்கள் தானா? அவங்களோட நீங்க வேகமா இருக்கீங்க அப்படின்றான். பல வருஷம் ஆச்சு போல, அவனோட ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கலாம் போல அப்படின்றாங்க. நாங்க தான் இங்க கேள்வி கேட்கிறோம். என்ன இது? ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல நீங்க யாரு அப்படின்றா. You seem like bad news, mister. Bad news? கெட்ட நியூஸா? I'll have you know I trained side by side with Domon back in the day. Long before you ever showed up. நீங்க இங்க வரதுக்கு முன்னாடியே நான் டோமா கூட பக்கத்துல இருந்து ட்ரெயின் பண்ணப்பட்டவன். என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படி மாதிரி கேக்குறேன். Talk about that time anymore.
அதை பத்தி நான் இப்ப பேச விருப்பப்படல. I am Domon's senior. உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நான் டோமாவோட சீனியரா. அண்ணே சீனியர் அண்ணனா நீங்க அப்படின்ட்டு. Senior? சீனியரா அப்பனா நீங்க Anzai. ஆஞ்சாய். அது நான் தான். ஏன் அப்போ நீங்க I don't wish to see Domon or anyone else associated with him ever again. ஏன்னா நான் டோமாவும் அவன் கூட சேர்ந்திருக்கவங்க யாரையும் நான் சந்திக்க விரும்பல திரும்பி When we were அப்படின்றான். young, we trained under the same sword master. Studying சின்ன வயசுல நாங்க 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரே ஸ்வாட் மாஸ்டர் தான் ட்ரெயின் பண்ண மாட்டோம். அதாவது மிசுக்கி அந்த ஆர்ட்ஸ்ட் மியூகோசியோ ஆர்ட். training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and dependable older disciple. அதான் அவனுக்கு முன்னாடி 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நான் அந்த ட்ரைனிங்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். என்ன எல்லாரும் ரொம்ப இது பெருமையா பார்த்தாங்க. Practitioners of 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙍 seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. So the majority of disciples are indifferent to rank and reward. But Domon was different. அதாவது இதுல ஏதோ கட்டுப்பாடுகள்லாம் இருக்கா, ரேங்க் ரிவார்ட்லாம் கரெக்டா தான் வைப்பாங்களாம். ஆனா டோமான் வித்தியாசமானவன். How to become the best in the world. ஆனா முதவே என்ன கேட்டானா, அவன் சென்சேட்ட எப்படி நான் உலகத்திலே பெஸ்டா வருது அப்படின்றதான் கேட்டானா. Sensei scolded him and told him சென்சே அவனை திட்டினாராம். sword should not be used for such vain ends. அதாவது கட்டானா அந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. Sword master, barely days into his training, showed that he had a fickle mind. Okay. I thought so too at the time. But Domon began making swift progress in his training and even started catching up with me. நானும் அப்படிதான் நினைச்சேன். டோமான் டக்குன்னு ட்ரைனிங் நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சு எனக்கே சவாலா வந்துட்டான்ற மாதிரி. Then did I realize that it was Domon who had long since freed his mind from all agitation. அப்புறமா தான் எனக்கு முடிஞ்சு, அதாவது எல்லாத்துல இருந்தும் மைண்டை ஃப்ரீ பண்ணி வச்சுட்டான் போல அப்படின்ட்டு. He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfection. Sure sounds like he meant business. Because until he arrived, I was convinced that I would succeed our sensei as the master of 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙍. அதாவது ஒரே இது ட்ரைனிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க போல சின்ன Of வயசுல. all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone கைஸ் had high அப்புறம் உதிரி நியூஸ்ல வேற expectations of me. பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி 2000 20,000 பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி வேற கிடக்கு வேர்ல்டு பாயிண்ட்ஸ். அது வேற அசென்ஷன் கொஸ்ட் வேற பண்ணுமா, அது பண்ணாம விட்டனால வேற கிடக்கு. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not just the match, but my pride and my status too. I fled the dojo that day and என்ன கைஸ் never looked back. என்னமோ பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ மாதிரி இருக்கு. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced in years by then, and unfortunately that match used up every last ounce of energy in his body. After that I wanted nothing further. So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was to dismiss them as false. How could he, of all people, have lost his mind? His mind was the sharpest of them all. I decided to quiet. So you see, ரொம்ப பேசுறாங்க கைஸ். இங்க கேம் பிளே காணோம், பேசிட்டே இருக்காங்க. I just wanted to see for myself. அதாவது திடீர்னு இவன் கேள்விப்பட்டானா, ஏன்னா அவன் நல்ல அந்த ஆர்ட்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்தி அவன் ட்ரைனிங்ல இதாயிட்டான்ல. ஆனா இவன் கேள்விப்படும் போது அவனுக்கு எல்லாம் மறந்துடுச்சு அப்படின்றான். அவனால ஒத்துக்க முடியல. எப்படி அவன் மறக்க முடியும்? ஏன்னா அவன் தான் அந்த மியூக்கோ அந்த ஒரு ஆர்ட்ஸ் சொன்னாங்களே, அதை மாஸ்டர் பண்ணுவேன். எப்படி அவனால மறக்க முடியும்? அதனாலதான் நேர்லயே நான் பார்க்க வந்தேன். அவனுக்கு எந்த ஆபத்தை விளைவிக்கணும்னு நான் வரல அப்படின்றான். Okay, you've heard my story. You should get back now. சரி, என்னோட ஸ்டோரியை Probably finishing. கேள்விப்பட்டீங்க. நீங்க இப்ப திரும்பி போகணும். அதாவது பே ஓட்டுற இது இப்ப முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்றான். Seems like we got it wrong, Viz. Still, Paimon's not. பயமானு நீ வாய முடு அப்படின்ட்டு. இது டோஜோ இதானே? What? You're saying he என்ன isn't possessed? அவன் இது பொசஸ் பண்ண பண்ணலையா Does அவரு? that mean he's just lost his mind? But how? நான் சொன்னேன்ல கைஸ் அப்பே. No, no, I refuse to believe it. Something's clearly wrong. Nanako, please. Try not to get agitated. I am sorry. With what powers I have, I can find no sign of any malignant spirit having possessed Domon.
அதான் அவர் பவர் வச்சு பார்க்கும்போது டோமான வந்து எதுவும் பொசஸ் பண்ணப்படல அப்படின்றாங்க. Spirits may take a myriad of forms in this work, and all is certainly எனக்கு not தெரிஞ்சு lost. இப்போதைக்கு அவன் விஷன், அதாவது இந்த இவரோட விஷனை டோமாவோட விஷன் எடுத்தனால அவர் வந்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டாரு கைஸ். இப்போ வந்து அவனுக்கு எப்போ விஷன் கிடச்சிரும்னு தெரியல. Lady Yai? Is that The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's wonderful news. Then since Correct. Lady Yai. ஏதோ லேடி யான்றது வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண பார்க்குறாங்களா, அதனால நல்ல experience in the exorcism ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு இதாக இருக்குமா. spirits, and I am unable to say for Excuse me, Miss Inagi, but I must ask, should we prepare? That won't be necessary. All that is required of you Hey, is bude your evlo neram timely aachu? arrival at the Grand Narukami Shrine. Lady Yai does ஒன்றரை மணி not நேரம் like ஆகுது to be guys. kept waiting. I must leave now, but we will meet soon at the shrine. ஓகே, லேடி ஏன்றவங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களாம். Thought Lady Yai herself. do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to deserve Lady Yai's attention? No, that's not what I meant at all. You misunderstand me. இப்படிலாம் இல்லை அப்படின்றான். I தெரியல. just mean this is Lady Yai, the head shrine maiden. She has direct and close contact with the Anyway, given that you've traveled all this way just to meet. Sure. After all, who knows? Maybe we'll be able to find out a thing or two about the right achievement for. ஓகே, அவங்க நம்மளையும் சேர்ந்துக்க சொல்கிறாங்க. ரைடன் ஷோனை பற்றி நம்மளும் தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பைமான் போடுறான்றான். ஓஹோ, இன்னும் அன்லாக் பண்ணாமல் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக மறக்காமல் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். கைஸ், வண்டு பாருங்க, வண்டு வண்டு. ஏய், என்னடா இது? எலக்ட்ரோ மாலிஷியஸா? எலக்ட்ரோன் இருக்குமே ஏதோ, அதுவா இது? இது என்ன கைஸ்? ஓ, மேலே இருக்கு, அதானே பார்த்தேன். இங்கே பாருங்க, இது அந்த இது மாதிரி அங்கே ஒயிட் கலரில் வரும்ல. ஒய், இருங்க, இப்படி போய் ஏறி எடுத்துரும். ஐய் 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 ஐய், எடுத்துடலாமா? ஏய் ஏய், என்னடா லைஃப் போகுது? அது இல்லையா இது? கைஸ், அது இல்லை கைஸ், லைஃப் போயிடுச்சு. கருமோ, ஒழுங்கா படிக்கிற வச்சிருக்கலாம்ல. கைஸ், வண்டா இருக்கு, கலர் நல்லா இருக்குல்ல. கரெக்டான வழியில தான் வரும் நம்புறேன். இங்க பாருங்க, நக்கூரி வீடு, நக்கு வீடு. நம்ம இன்னும் மேலே போகணும் போல. ஆக்சுவலி என்ன வழிடா இது? எனக்கே புரியலையே கைஸ், எப்படா போவேனா? கரெக்டான வழியில தான் வந்தேன்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்சு அந்த மலைக்கு ஏறணுமா? எப்படி நான் அங்க போவேன்? அவ்வளோ போறேன்.
சரி பொறுமையா ஏறுவோம் கைஸ். வந்துட்டோமா? ஏறு ஏறு ஏறு. ஆஹா அப்படி ஏரியா வந்தாச்சு கைஸ். எப்படியோ டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்படியே ஏறி இருக்கலாம் போல. அடம்பு முடிச்சாங்களா? What greater pleasure is there than the unexpected? இங்க பாருங்க. ஏய் ஃபாக்ஸ் வந்தாச்சு. கைஸ் உண்மையிலே காக்காதான் கைஸ். ரிக்கு வியூ பாயிண்ட். வந்தாச்சு பாடி. Do you think that's Lady Yai? அதுதான் லேடி யாயா? Oh, no wonder Oh, Jimmy ibadana. was so excited. She has a really... Also, is it just Paimon? Or did... it was probably nothing. Keep away. Keep away from me. என்னத்தையோ போ Give சொல்றான். up the art of the sword. Please. As you can see, Lady Yai, Domon has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past, gathered all around him to persecute him. Lady Yai, it must be a possession, right? This is எனக்கு nothing தெரியும். like it at நீ all. வந்து எப்படி In the past, நினைச்சாலும் அது no கிடையாது. matter ஏன்னா what he was விஷன்னால இவனுக்கு always ஏற்பட்டது. I'm sorry. It is clear to me that your sensei is not possessed by any evil. But then does that mean he... yes. This is a change in the person himself. Unable to cope with the tremendous pressure he was under, he suffered a spiritual collapse. ஓ With his wits impaired, he as one who is thrown சொன்னேன் into இந்த the sea, இந்த though he விஷன்னாலதான். fights back desperately again. As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of அதாவது his விஷன் vision. விஷன் தொலைஞ்சானதான் இந்த மாதிரி அவர் ஆயிருக்காரு Stripped of அப்படின்றா. one's vision is to be stripped. Stripped of his ambition? But Lady Yai, even without his ambition, why should he suffer such a dramatic change? சரி அதாவது அவரோட ஆம்பிஷன் இல்லாம ஏன் இந்த மாதிரி அவர் இருப்பார் அப்படின்றாங்க. Your school practices Meikyo Shisui art, does it not? Stillness of அந்த art mind, சொல்றா. freedom from all agitation. What a fine notion that would be if any in this world could ever... There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that he crossed blades with a disciple he himself had taught. Then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both?
Can one truly remain unagitated, of still mind in moments such as these? Lady Ai, I'm not sure I understand. The path of the sword master is filled with twists and turns. It requires one to take their sword firmly in both என்னமோ ரொம்ப hands டீப்பான and put down கான்செப்ட்குள்ள the போறாங்க. hopes and dreams of others. நான் ஸ்டோரியை மட்டும் ஓட வரேன் Even உங்களுக்காக. those of one's closest companions. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters. When that ambition disappeared, இப்போது எனக்கு புரிஞ்சது நான் விஷன் எடுத்தனால அவனோட ஆர்ட்டோட அந்த மனித ஒருநிலைப்படுத்தி அந்த ஆர்ட் பண்ணியிருக்கான். அதனால இப்போ அந்த விஷன் எடுத்தனால அந்த மனித ஒருநிலைப்பட்டதும் போயிடுச்சு. much like Poor Sensei. I'm sorry, Father. That's enough. வந்துட்டான். Huh? Isn't that on? Did he follow us the whole way here? Hanzai, why are there two of you? Is that you're here for revenge, aren't you? I knew it would come. You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I don't think most of the people you beat along இப்போ வந்து அவன் the சொல்ல way வரான். voted ஏண்டா against you. ஓகே. On the contrary, when you cut our ambition short, அதாவது நான் வந்து இங்கே பழி வாங்குறது வரலையா, நான் வந்து எப்பயோ அதை சமாதானம் மாதிரி போயிட்டேன், you further. கடந்து போயிட்டேன் அப்படின்ட்டு இருக்கான். அதாவது இவன் தோக்கடிச்சவங்க யாரும் இவன் மேல கோவத்தோட இருக்காங்கன்னு நான் நினைக்கல அப்படின்றான். அதாவது எங்களோட ஆம்பிஷன் நீ வந்து ஷார்ட்டா முடிக்கவும் நாங்க வந்து அதை வந்து ஒன்ட்ட நாங்க ஒப்படைச்சிட்டோம். ஓகே ஓகே, அதை நீ வந்து கடந்து கூட்டிட்டு போவன்ட்டு. Now I know that we can't place our hopes in you any longer. Since you've ஆனா இப்ப எனக்கு புரியுது, எங்களோட ஹோப்ஸ் என்னோட நம்பிக்கையெல்லாம் உன் மேல வைக்க முடியாது, எங்களோட நம்பிக்கையெல்லாம் உன் மேல வைக்க முடியாது, ஏன்னா அந்த உன்னோட ஆம்பிஷன் வந்து உன்னால பறிக்கப்பட்டது அப்படின்றான். But that is no reason to strip them of theirs. Follow. But what if one day the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if it was all a huge mistake right from the start? If there's a chance they'll end up like me one day, I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I told myself I can't know whether I will suffer in my future as you do now. All I know is that here and now எல்லாரும் இப்ப உங்களுக்கு நம்பிக்கையை சொல்றாங்க, சொல்லுங்க, அப்பதான் உங்க சென்சி அதான் மாஸ்டர் திரும்பி ஒழுங்கா வருவாரு. I want to keep going until the day that I can stand before everyone with my head held high and announce that I தலை நிமிர்ந்து நிப்பேன்னு சொல்லிட்டு குனியற தப்புமா? before me am a master of 𝘿𝙄𝙎𝘾𝙍. Nanako's far from the only one. Actually, all of us think that way. Goodness. You see? You being stripped of your ambition is something that's never happened to me. So I can't claim to இந்த தடவை understand. கொஸ்டின் But I பேசிக்கிட்டே do இருக்கீங்க know what வேற. it feels like to have your ambitions crushed. That's what happened on the day that you so effortlessly defeated me. கொஸ்டின் பேசிக்கிட்டே இருக்கனால கொஞ்சம் So, ஆக்ஷனே இல்லாம just போகுது. as I once placed my ambitions on, you are not in the same position. எனக்கு புரியுது I'm அப்படின்னு sorry to சொல்லிட்டு have made you போயிடும். worry for me, and I no longer have the resolve to become the best in the world. But as your sensei, I shall commit to imparting unto you everything I have learned in my life so far. This is my promise. You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway, but I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore, so I will simply stop by once in a while to make sure you aren't cutting any corners with them. Well, don't just stand there staring at me. Say thank you to Lady... இன்னும் ஒரு பிளேயபிள் கேரக்டர் தான். ஒரு 10 ஸ்பின் பண்ணி பார்ப்போம் லைவ் முடிக்கிறது முன்னாடி. Traveler, a moment please. So, my intuition, the wind that blows from afar carries fresh life to these shores. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment.
ஓ கரெக்டான நேரத்துக்கு தான் வந்திருக்கோன்னு சொல்லிட்டு போறா. எதுக்குமா? I have high hopes for you, child. Don't அவன் மேல நம்பிக்கை வச்சிருக்கேன், டிசப்பாயின்ட் பண்ணாது அப்படின்றான். Ooh, Lady Ai she seems super mysterious. ஓகே, We can come back to it in... அதாவது நாலாவது ஒருத்தன் இருக்கானடா. இல்ல வாங்க கசமிட்டு வச்சுட்டு இருக்கோம். பேசியே கொண்டுட்டாங்க. என்ன வணக்கம், நான் தான். போயிட்டு 3 பேர்த்தையும் அப்சர்வ் பண்ணது எல்லாத்தையும் அவள்கிட்ட சொல்ல போறோமா? அயாக்கா உன்னோட விஷஸ்லாம் யார் ஃபுல் பண்ணானக்கு பாரு. அயாக்காவை காணமே, பறந்தானே இருக்கு. அப்படியே போய் பார்த்துருவேன் டக்குன்னு. அயாக்காவை காணோம் கைஸ். ஏய் டோமா, நீ இங்கே தான் இருக்கியா அப்படின்ட்டு. அயாக்கா வணக்கம். Traveler, Paimon. It is a pleasure. I have heard all about how you helped our 3 friends. My sincerest thanks to you. எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்டாலாம். ஓகே. Short of getting them their Ayaka. Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. As you will observe. ஏன் அயாக்கா இப்போ வந்தேன்னு கேட்டதுக்கு நான் கேட்ட விஷயத்த நான் கேட்ட 3 விஷயம் நீங்க பண்ணனால நான் ஒத்துக்கிட்டேன் அப்படின்ட்டு. Wait a second. But isn't Toma your servant? Paimon's happy to help and all, but Paimon sure as heck did not sign up to be a servant. Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and foremost my friend. So, and was so before he ever became நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசாக நான் மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனுக்கு நேரம். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணி உங்கள் ஆதரவை தெரிவிக்கலாம். You are behind the screen. Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா அதை பற்றி ஒன்றும் தெரில. ஆக்சுவலி இந்த கேரக்டருக்கு தான் தெரியல. Perhaps thunders roar. Light, but I believe that surely you understand what they... It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. You will? Really? Naturally. All right, bravo, my lady. See? I told you she wouldn't reject them. Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps... Well, here we are. Please continue without me. கிளம்புறானா? எங்கேயா போற? So, what's the deal with this place anyway? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on this land, and even to allow or deny access. Such privileges exist due to the Yashiro Commission's role in managing ceremonial affairs. அதுக்கு Oftentimes, Oh, Paimon gets it. once the number of ceremonial affairs conducted in the city began to decline, our forebears built a tea house here. Oh, makes sense. Perfect. In any case, we can talk freely here. I presume you have a few questions that you wish to ask me? அதெல்லாம் இல்லை. The almighty show என்ன? inspires awe. It was her நான் சொன்னாங்க almost ஏற்கனவே complete ரைடன் ஷோ lack of இந்த மாதிரி any emotion. Of course. They சீக்கிரம் முடிப்போம் invariably கைஸ். adopt a ஆக்ஷனே இல்லாமல் ஒரே wonderful டைலாக்கா இந்த லைவ் போயிட்டு இருக்கு. The ஆரம்பத்துல issue இருந்து is this. After all, ஆரம்பத்துல ஒரு பாட்டா, yes, but அதுக்கப்புறம் ஒரு entirely ஃபைட்டே இல்லை people who were- Because of this, ஸ்டோரியில. They be like nevertheless, in addition, resistance. You yes, many who have lost or feared சீக்கிரம் this முடிச்சு to விடுவோம். say a little more, but I do wonder what. ooh, Paimon. Oh, what would you like? Have you got a plan yet to fight them? To be honest, we do not. What? Please, do not. So,
Well, for the moment, all we can do is try. For example, You're telling Paimon that there are don't underestimate the talents of the crafts. The problem we are facing right now is darn! சீக்கிரம் பேசிட்டே இருக்கீங்களா I know அப்படின்ட்டு it was not a long-term solution, and that it was exactly. I feel the same way. But given mine and Toma's identities as part of the Yashiro Commission, by no means do we intend to place the burden of such a task ஏதாச்சும் வந்தா on பார்ப்போம்னா ஒரு Yashiro alone. 10 ஸ்பின் அப் பண்ணிட்டு லைவ் முடிச்சிடும். Go to Hanamizaka. சரி ஏதோ ஏதாச்சும் இப்பயாச்சும் ஒழுங்கா வந்திருக்கான்னு பார்ப்போம். நான் என்ன போயிட்டு வரேன். ஃபயர் ஒர்க்ஸ் போக சொல்றாங்க. எங்க இருக்கு? நான் எங்க இருக்கேன்? Just hand it over. You don't want any trouble. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, then you'd better think again. Believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome time after time. Can't you make an exception? I just got this vision. I won't even. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? அதாவது விஷன் அண்ட் டிகிரி இங்க நடக்கிறதை பார்க்குறோம் இப்ப. Huh? There's யாரோ someone இங்க trying to get our attention. Come on, this way. What's going on? Can't you see me? Shh, quiet. Just sit tight. டாட்டூ செமையா இருக்குக்கா. Hey, this isn't right, you know. Just because you don't have a vision doesn't mean you can sit back and watch others in trouble. Huh? Hey, wait. You do have a. Shh. If you don't keep your voice down, I won't have one much longer. All right. Here, take it. Wise choice. இப்படி வாங்குறீங்களேடா கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தனுக்கு விஷன் கிடைச்சிச்சுனா. What should we do now? He's already given up his. This is your fault. You're the one who stopped us from interfering. Many thanks, Miss 𝘿𝙄𝙎. If you hadn't swapped me a fake just now, I'm sure I would have lost it. ஓ ஃபேக் அது. Quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. And to think Paimon was about to unleash Paimonial wrath on Miss 𝘿𝙄𝙎. பைமானே தெரியறதுக்கு முன்னாடி வாய் நிறைய விடுற போல நீ அப்படின்ட்டு. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. You just didn't know it, you know? Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm 𝘿𝙄𝙎, the current owner of Naganohara Fireworks. Practically everyone on Hanamizaka knows 𝘿𝙄𝙎. She's the queen of the summer festival. Without her and her fireworks, summer on Narukami Island just wouldn't be the same. Whoa, that's quite the introduction. Paimon loves fireworks. Stop. As for thanking me, you'd be better off thanking Master Masakatsu. He's the one that gave me the fake visions in the first place. His handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine trying to run the business without it. Ugh. Yes, Master Masakatsu is a good man. It's too bad good people seldom get the recognition they deserve. Master Masakatsu? Huh? Do you guys know him too? You don't say. Then it sounds like the Shirasagi Himegimi has a plan. Awesome. I've been thinking about. நம்மளே 3 பேர் பாக்குறீங்க மறக்காம அந்த லைக் பட்டனை தட்டிட்டு பக்கத்துல straight in there by சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே தட்டி விட்டுருங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். Get Miss Kamisato in a. So, what about if I join you instead? Sure. Welcome to the team. Ayaka told us. Seems like I finally got a job to do. So, Master Masakatsu is being held at the police station. I've already இந்த லைவ்ல and found a way in. இந்த இ பவர் யூஸ் பண்ணல எலமெண்டல் பவர் யூஸ் பண்ணல கியூ பவர் யூஸ் பண்ணல லைவ் அப்படியே போகுது. பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த தடவை. சரி இந்த தடவையாச்சும் இவனையும் அடிச்சு நொறுத்துறோன்றாங்க. இந்த தடவையாச்சும் போயிட்டு பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும்.
ஓகே ஏதோ ஹெல்ப். அப்போ கண்டிப்பா ஃபைட் இருக்கும் இன்னைக்கு. எங்க இருக்கு? இங்க டெலிபோர்ட் ஆகி பக்கத்துல அங்க டக்குன்னு போயிடும். சண்டை இல்லையே. சீக்ரெட். ஓ சண்டை இருக்கு கைஸ். வாங்க ஒரு கை பாத்துரும் அப்படின்ட்டு ஃபயர் பவர் வைப்பாங்க நமக்கு. Now that we're inside, come on, this way. As long as I certainly wouldn't want to end up locked away in here. Let's split up. Some action அப்படின்ட்டு. Finally some action. சீக்கிரம். Talk about a big door. Seems we need to collect something shaped like Magatama in order to open it. இப்போ நான் எதுக்கு எடுத்தேன் இரு. இங்க பாருங்க சாமுராய் எவ்வளவு ஃபாஸ்டா அடிச்சானு இப்ப. ஏய் சாமுராய் காது வேற அடிக்குதுடா எனக்கு. ஒரு நிமிஷம் கைஸ். காதுல ஏதோ பறக்கிறது இல்லையா? மியூசிக் நல்லா இருக்கு. ஸ்ட்ராப்லாம் செட் பண்ணியிருக்காங்க கைஸ். லைஃபை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஆர்மர் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. அங்க வேற இருக்குங்களா? Guys, why பிரச்சனை ஐயோ. சாமுராய் வந்து இவன் ஃபாஸ்டா இருக்கான். அதை தவிர்த்து மித்த எல்லாத்தையும் அடிச்சிடலாம். இவங்க சாதா சோதா சட்டம். வெடிக்கிற மாதிரியே இருந்துச்சு. கரெக்டாக தாவிட்டேன். ஃபைனலி சம் ஃபைட் அப்படின்ட்டு இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றது? கொன்னுட்டாங்க.
கொண்டாங்க கைஸ். எப்படி கைஸ்? கைஸ் இவங்க தான் கைஸ் கொஞ்சம் இது பண்ணி அடிக்கிறாங்க. பாருங்க ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கிறாங்க. சாமுராய் கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக இருக்காங்க. மாட்டினேன். ஒருத்தனோட சுத்துட்டான். அந்த வழியாச்சே. கீழே தான் போடுமா? வேற வேலை இல்லை. லைஃப் எத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. போடுவா எங்கடா வழியை காணோம். Buddy, finally. Samurai. Amai there. Look over there. That must be Master Masakatsu. Did you really think that little trick could... Oh no! Those Tenryou Commission brutes are torturing him. If we don't come up with a way to break him out fast, I can't bear to watch. If anything happens... Hey, you there! What are you doing? Hurry, guys, go. Ma'am. We were just teaching him a little lesson, that's all. Huh? Who's that? That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan. Make way, let me have a look at him. Guys, this is a character போல. பார்த்ததே இல்ல வரைக்கும் யாரும் விளையாண்டு. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulations. So நம்ம சேனலுக்கு யாராச்சும் புதுசா வேணா மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்துல பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நான் போற லைவ் வீடியோஸ்ல உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். இந்த லைவ் பிடிச்சா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மற்றும் உங்க ஃபேமிலி மெம்பர் ஷேர் பண்ணி ஆதரவு தெரிவிக்கலாம். Do I make myself clear? Yes, ma'am. It won't happen again. Oh. Hey, this is our chance. Yoimiya, are you sure? சீக்கிரம். Who is that? கேட்ருச்சு. Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming. Quick, hide. எங்க ஒளியுது? அவ்வளவுதான். Sorry. Don't worry. I've got us covered. Time for my little... ஓ, அவரோட பவர் இப்போ வச்சு யூஸ் பண்ணி இது பண்றான். ஓ, என்ன வெடி வான வெடிக்கை கொடுக்குறா? Huh? Was that an It sounded like fire. Quick, let's hurry. The fireworks were enough to distract them. Maybe more than enough. Fireworks aren't. I was particular. ஏண்டா இதுக்கே பயப்படுறீங்க? Well, fireworks are my craft after. Look, the coast is clear. இவன் தான் அந்த ஃபேக் இதெல்லாம் பண்ணி அவன் கொடுத்தது.
Masakatsu! Sorry we took so long. Come on! We've got no time to lose! Oh. Yes. Leave. He's in serious condition. Be sure, but remember, once he's recovered, it won't be long. Well... நம்மளே கூட்டிட்டு போக சொல்றா. இவனுக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஆனா இவனுக்கு உடம்பு சரியானதுக்கு அப்புறம் திரும்பி எடுத்து போலாம், கூட்டிட்டு வந்துருவானாம். கைஸ் எப்படியோ ரெஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. வாங்க போயிட்டு லைவும் இதோட முடிச்சுக்கலாம். கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு மணி நேரம் ஆயிருக்கா? திரும்ப பார்த்தேன், 2 மணி நேரம் ஆயிருக்கா? 58 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. அந்த இடத்தோடு வந்துட்டோம். Master Masakatsu. Don't worry. I think I can make it to the infirmary without keeling over. Thank you. All of you. I'll take him to get treated. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Okay, இதோட லைவ் இன்னும் போ. able to rescue him. Right, Kujusara. It seems as though there are some okay people among them. How about we go tell Ayaka and the others the good news? ஐயாக்கிட்ட போய் சொல்லணுமா? அடுத்த லைவ்ல பண்ணிடுவோம். சரி, லைவ் இதோட இருக்கும், இந்த மலையோட அப்படியே இருக்கணும். இருங்க ஒரே நிமிஷம். நம்மள்ட்ட எவ்வளோ இருக்கு? 41 இருக்கு. ஒரு 10 வாங்குவோம். லைவ் முடிய முடியாது. ஒரே ஒரு ஸ்பின்னு மட்டும் போட்டு பார்ப்போம், கிடைக்கிறாளான்னு பார்ப்போம். புரியுனா கிடைப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? ட்ரை பண்ணுவோம். ஏதோ 4 ஸ்டார் கேரக்டர் தான். சிரிச்ச மாதிரியே முகத்தை வச்சுக்கணும். பரவாயில்ல, பெட்டர். இந்த கேரக்டர் வந்து ரோசரியா வந்தது எவ்வளவு பெட்டர். ஓகே, குட் குட் குட். நல்ல கேரக்டர்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, என்கிட்ட இல்லாத கேரக்டர் வந்திருக்கு. நோயல் அந்த மாதிரி அவ்வளோ கொடுத்துருவாங்கன்னு பயந்தேன். ஓகே, குட். ஓகே, சரி, அடுத்த தடவை ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஆஃப்லைன்லையும் ட்ரை பண்ணலாம், பிரச்சனையே இல்லை. வெப்பன் என்ன உங்களுக்கு ஈட்டியா இவ்வளோக்கும்? ஓகே ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, அது ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க. சரி, இன்னைக்கு லைவுக்கு வந்து உங்கள் பேரெல்லாம் படிச்சுட்டு லைவ் முடிச்சுப்போம். பீட்டர் பேன் லைவுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி. சிடிஜி தமிழ் லைவுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி. அப்புறம் என்கே தமிழ் லைவுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி. டார்க் தமிழ் கேமர் லைவுக்கு வந்ததுக்கு நன்றி. அப்புறம் வேறு யார்? மிஸ்டர் கொனல் லைவுக்கு வந்தது நன்றி. பிரின்ஸ் 2K7 லைவுக்கு வந்தது நன்றி. பீட்டர் ஜானி லைவுக்கு வந்து நன்றி. இன்றைக்கி வந்து லைவுக்கு வந்து ஆதரவு கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி. ஸோ இந்த லைவ் உங்களுக்கு நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் லைக் பட்டன் மூலியமாக தெரிவிக்கலாம். நான் உங்கள் பார்த்தேன், நீங்கள் பார்த்து நம்ம சேனல் நீங்கள் புதுசுனா என்ன பண்ணுவோம் உங்களே தெரியும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் தட்டி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற லைவ் வீடியோஸ்லாம் உங்கள் உடனுக்குடனே வரும். உங்களோட அடுத்த ஆசமான லைவில் சந்திக்கிட்டா வரட்டா.